bwalo linanenaso kuti kuvomereza kwa zisankho zimenezo kwa zotsatira zimenezi zomwe zinali ndi tipex udalinso kulakwitsa kwakukulu. Ndikayang'ana kunjako ndikuona kuti akuluakulu ena ndi ena akutuluka ndithu kumapatsana moni kumafunsana kuti kaya kuli bwanji kumeneko. Kunja kusokoneka kuti kachisisira kunena kuti oloka mdima kafuna kayambe ndithu makamaka mu mzinda muno wa Lilongwe. Koma amene anenera mujajaji anena kuti nkofunika kwambiri kuti afunse achitetezo kuti tipitirize pamenepa kapena tipitirize mawa. Kukambatu za chiyembekezo cha Amalawi ambiri akufuna kuti nkhani imeneyi mwina itatha lero lomwe, kuti nkhani yakambidwa nthawi yayitali kuchokera paja pa 21 Meyi pamene Amalawi adavota kudzafika lero nthawi ndithu yapitapo. Ena kumene mwina kulephera kupanga ntchito ndi zina, ena kunamizira mlandu omwewu basi osapita kumunda kupanga izi ndi izi. Koma iyayi tiyeni tikhale pomwepo chifukwa chikamulo chikhalepo ngati sichitha lero ndiye kuti chithe mawa. Naona nzanga Audrey unatalikirako pang'ono, unazungulira kuti uonane ndi anthu ndi ena mwina kapena chilipo chimene waonako nzanga Audrey. Ndikumuona kuti nayenso watangadidwa pang'ono, koma Audrey kapalamula mwina chilipo chimene ukuonako kunjako. Chabwino mmene tinafotokozera paja kunena kuti majaji amene wayamba kuyang'anitsa mlandu umenewu makamaka pofuna kufunsa achitetezo kuti kodi mwina upitirire polingalira kuti atsala ndi maola awiri kuti zonse zifike kumapeto. Koma kunja kuno ndithu tikuona anthu akuthamangathamanga makamaka court officials ndi nthambo za magetsi. Zikuoneka kuti nthambo zimenezi akufuna kumangirira malaitsi pano panja pa bwalo la milandu, chisonyezo kuti mwina agwirizana kumpandoko kuti izi zipitirire kapena koma timva bwino lomwe ndithu mkatikati mmenemo kuti kodi majaji amene agwirizana zotani. Koma ndikuona ndithu anyamata akuthamangathamanga ndi nthambo za magetsi kusonyeza kuti mwina pali kuthekera kuti mlandu umenewu utha kupitirira kuti zonse zimalizike pa tsiku lero. Kudziwa bwino lomwe kuti kunjaku anthu kumidzi ndithu ali m'mawayiresi kumvera wayiresi zawo, akufuna kumva kuti kwenikweni chenicheni ganizo lomaliza lenileni la bwalo la milandu ndi lotani. Ndi mwina zikhoza kutheka kuti bwalo limene lawunikirapo kuti tifikenso mawa zitha kukhalanso zinthu zovuta chifukwa kunjaku ndithu mwina anthu malingana ndi mfundo zimene zachokera ku bwalo limene akuzimva mosiyanasiyana, koma ndi mfundo imodzi yokha imene ingawuze anthu chenicheni kuti kodi mlandu umenewu wayenda motani. Ndi zikuoneka kuti bwalo limeneli ndithu litha kupanga chiganizo chimenechi kuti mwina mlandu umenewu upitirire. Mwina taonga mmene ukuzioneramo anthu akuthamangathamanga ndi nthambo za magetsi, ganizo kuti mwina mlandu umenewu upitirire likutha kukhala lopambana pa tsiku ngati la lero. Kutengera kuti Amalawi adikirira kwa nthawi yayitali, mwina tithaonera kuti zitha kukhala zoyenera kuti titero. Komanso mbali ina tikayang'ana mbali yachitetezo kuti ena achokera madera atali ndithu kuti mwina abwerere mmakwawo, mwinanso zitha kukhala ngati zovuta. Kutengera kuti tumawa sikuti ndikale kwenikweni aja mawa ndiye kuti tikangogona pang'ono kuchaso kenako tipitirize mwina nkhani imeneyi. So pamenepo pali nkhani ziwiri kunena kuti inde mbali imodzi Amalawi kukhosi kuli jokojoko kumtimako afuna atamva kuti kodi chigamulo cha bwalo chiyende bwanji. Komanso mbali ina kulino mbali yachitetezo kuti kodi anthuwa ayende bwanji akafika bwanji mmakwawo, kutengeranso kuti madera ambiri makamaka lero mu mzinda wa Lilongwe kuoneka kuti kuli kachete ndithu, ndi nkofunika kuti mwina anthu atayenda nthawi yabwino kuti akafike kumeneko. Koma zonsezi zitengeratu kuti majaji akakhala pansi ndi achitetezo ngati mene anenera muja kuti kofunika tafunse anzathu achitetezo ngati kuli koyenera kutero. Kufaye tikayang'ana nthawi pano kuti tikawonjezerapo 2 hours iyo ndiye kuti tizigonda chamma to 8 lomwe kuti akhale kuti kuli mdima ndithu. Ndizofunika zinthu zimenezo kuti aziunikire bwinobwino kuti aone kuti zikhale bwanji. Koma Malawi tiyeni tikhale pomwepo timvetsere makamaka wairesi komanso kanema wa times chifukwa ife tazipereka kunena kuti tikupatsireni tsatanetsatane chilichonse chimene angagwirizane nacho, tikuwuzani kuti nanunso mudzimvere nokha pano. Audrey nzanga mwina uli ndi zina zonjezera. Chabwino mwina ndipatse mpata nzanga taonga kuti nawenso ubwerere mkati chifukwa ndaona kuti anthu ndithu akubwereranso mkati kuti 10 minutes imene tsopano ikupita kumapeto. Mmene afotokozera taonga kuti ndimene zikuchitikira mkatikati mwa bwalo la milandu kumene ndithu lero lino afuna kumva
zenizeni zokhudza mlandu umenewo. Ndi tione bwinobwino ndithu kodi bwalo limeneli lapereka chiganizo chotani, kodi mlandu umenewo upitirira chifukwa ndithu anthu achoka kutali kuyambira 9 o'clock kumawa kufikanso nthawi ngati zino ndithu ndi nthawi imene anthu kunjako ngakhalenso kuno komwe sadatope ndithu kumvetsera zambiri zokhudza mlandu umenewo. Chigawo chakumasana ndithu kunali makamaka analysis ya umboni umene udabwera mkatikati mwa bwalo limene afotokozera mzanga tawonga kuti iyayi amaunikirapo maumboni osiyanasiyana malingananso ndi zimene okhudzidwa ngakhalenso amene ali oyankhapo pa mlandu umenewo adafotokoza mkatikati mwa bwalo limeneli. Aunikirapo makamaka nkhani ya udindo wa Chief Elections Officer ku bungwe la MEC. Pali nkhani yapa yonena kuti iyayi pali nkhani za delegation kupatsana udindo ochitanso muna ntchito zina zimene wina amayenera kuchita. Ndidamva kuti iyayi bungwe la MEC ndithu lidapanga delegate malingana ndi malamulo kupanga delegate ndithu a Chief Elections Officer makamaka popanga handle ma complaints osiyanasiyana ochokera ku zipani nthawi yachisankho, komanso ndithu amapereka amayankho osiyanasiyana amene amachokera ku bungwe limeneli. Tinaonanso ndithu akuti a Chief Elections Officer adapanga delegate m'malo mwa makomishonala kulowa ndithu mkatikati mwa bwalo limeneli kudzaperekera umboni pa nthawi imene bwalo limeneli limamva zambiri zokhudza mlandu umenewo. Nditamva ndithu mkatikati mwa bwalo limeneli akufotokoza kuti iyayi pa nkhani zokhudza malamulo zimene ndithu zimatha kukhudzanso wina kuti atha kukapanga apilo nkhani ngati zimenezi zi judicial duties samayenera ndithu kupanga delegate amene adabwera ku bwalo la milandu amene adawapereka ngati umboni amadziwikiratu kuti adali otadi kapena kusinthidwa ndi Tipex correction fluid ameneyu. Nde panalibenso chofunikira cha monitor wina aliyense kuti adzatsimikize izi, komanso padaperekedwa umboni onena kuti iyayi Tipex anagwiritsidwa ntchito pofuna kukonza makamaka section ina imene imayenera ndithu kupanga aggregate bwinobwino kuti iyayi zinthu zikhale balance. Anena kuti pa form 66C pali section from A to F imene ndithu imayenera kubalansa bwino. Ndiye maforms amenewa adapangidwa order pofuna ndithu kukonza zinthu ngati zimenezi, koma titamvanso bwalo limene likunena kuti iyayi kugwiritsa ntchito fluid imene correction fluid imene inali irregularity malingana nkunena kuti bungwe la MEC lidanenetsa kuti iyayi bungwe limene ndithu layika njira zosiyanasiyana ndipo nkhani ya Tipex simabwerapo pa njira zosiyanasiyana zimenezi. Nde imeneyi ndithu idali irregularity. Komanso linamva ndithu bwalo limene lili kuchita masamu mkatikati mmenemu makamaka pa maforms amene ndithu report la DBO lidagwiritsa ntchito makamaka nkhani ya auditing kupanga verify zotsatira za chisankho zimene amalandira kuchokera ma constituency osiyanasiyana. Tamvapo kuti iyayi masamu amene adachitika pamenepo mafomu okwana 3864 ndithu adawavomereza koma osawapanga verify. Ndiye tamvapo bwalo limene likunena kuti iyayi zikuoneka kuti bungwe la MEC linapanga announce ma results osapanga edit, linapanga announce mchingereza kunena kuti contaminated results malingana ndi bwalo la milandu. Bwalo limeneli lalinanso kuti iyayi kugwiritsa ntchito ma duplicate forms 66C inalinso nkhani yosavomerezeka malingana ndi malamulo. Anayang'anaponso nkhani yosayinira ma presiding officers komanso ma monitors. Anafotokozera kunena kuti ngakhale malamulo amapereka gawo lonena kuti ma monitors aziyenera kukhalapo ndithu ku ma monitors osiyanasiyana ochokera mzipani zosiyanasiyana ali ndi kuthekera kokhalapo kukaonerera mmene chisankho chikuonekera. Koma pa nkhani ya ma signatures akufotokozera kuti malamulo amati ma presiding officers komanso ma polling center officers ndi amene ndithu zivute zitani ndi mandated to provide ma signatures. Ndiye kubwalo limeneli kunabwera ma forms 66C amene ndithu amasowekera ma signatures ama presiding officers imene anafotokozera kuti yayi imene irregularity. Ndiye anthu akulowabe tingodikira bwalo kuti timve kuti litifotokozera motani kuti kodi tipite chitsogolo kapena iyayi, chifukwa ndikuona ndithu anthu akuthamanga abwerapo ndithu kumawa nawonso amathawi zonse kuona
kuonetsetsa kuti anthu akamva mthupi, anthu akamva mutu asasowe kothawira, koma ndithu akapeze mankhwala kani mapenikirazi, mankhwala ena aliwonse amene angawapatse malingana ndi mmene akumverera thupi. Nawonso achitetezo ndithu ali mmenemo kuthamangathamanga kuzungulira ma premises amenewa kuonetsetsa kuti chitetezo chili bwinobwino malingana kuti kunja kuno kukuda ndithu kandima kakubwera mmene tinafotokozera poyamba paja kuti azikhozofika ndithu mpaka chama 8 muno bwalo limene lidakalipo mwina kupereka chigamulo chake. Zambiri zachitika masana ano, anthu mwina kunjakunso mwina ali ndi maganizo osiyanasiyana malinga ndi mfundo zimene zatuluka kuno, koma chimene chachitika kwambiri ndi just analysis ya umboni umene mbali zonse zokhudzidwa, mbali zonse zimene zili pa mlandu umene, mbali zodandaula komanso zodandaulidwa zidaperekera umboni wawo chenicheni chomaliza chenicheni chokhudza mlandu umene kuti chidziwe bwino lomwe kumapeto kwa zonse, pakuti pa 2 hours imeneyi izi zitengeranso ngati kumpando agwirizana kuti mlandu umenewu upitirire. Tikudziwa kuti kunjaku anthu atopa nkudikira izi ndizokhudza malamulo, ndi mlandu ndithu okhudza dziko lonse, okhudza wina aliyense ntawuni ngakhalenso kumudzi, zikukhudza ambiri makamaka iwo amene adalembetsa kuyambira zaka 18 mpira kutsogolo, komanso anthu amene adatenga nawo mbali pa chisankho chimenechi. Ndi zinthu ndithu zoti aliyense akuyembekezera kuti kodi zitha bwanji, kodi chisankho chidayenda bwino, kodi majaji avomereza zotsatira zimenezi kapenayi, malingana ndithu ndi pempho la magulu amene akudandaula pa mlandu umenewu. Ndi musatalikire ndithu chifukwa timvere limodzi kuti kubwalo kumeneku kwenikweni mchiti, chifukwa ndithu nkhanizi zikumapita mbali zonse ziwiri, mmene tikamacheza ndi anthu kunjaku anthu mafunso osiyanasiyana, koma chachikulu ndithu chidziwike bwino lomwe kumapeto a zonse kuti kwenikweni majaji agwira mfundo yoti chani pa nkhani ya mlandu umenewu. Tinkatikati mmenemo ndithu alowa ndikukhulupirira kuti 10 minutes imeneyi yapita kumapeto, komabe timadikira majaji kuti ndamene tifotokozere kuti mlandu umenewu chiganizo chawo chili motani kuti abwere mkatikati mmenemo. Tingofotokozerana kuti lero ndi tsiku la mtengo wapatali, tsiku limene aliyense akuyembekezera, tsiku limene aliyense wakhala pansi akuliyembekezera kuyambira pa nthawi imene abwalo lidalekeza kumva zambiri zokhudza mlandu umene. Ndizioneka kuti ngati mmenemo afika timvere limodzi zimene atitengera. Tikhale. We have been cleared by the security people to proceed. Atiloleza zachitetezo kuti tipitirize. So we are proceeding, but I should mention that some of the material which was in the summary will be skipped over. Ndifotokozeso kuti zina zimene tinobafuna tiwerenge zidumbidwa. They will be and can be read. They will be found and can be read in the actual judgment. Zikhalawo mu chigamulo chenicho. So I proceed from where we are talking of the meaning of majority of electorate. Atilikiria kufotokozapo za tanthauzo la kuchuluka kwa oponya vote. This is one of the reliefs which the second petitioner prayed for in his petition. Ini fundo ina imene odandolo yachiwiri akupempha bwalo kuno. Which we are required to dispose of in terms of Section 9 of Court Act. Imene tithanena kurengera Section 9 ya malamulo oyendetsa mabwalo. In that, we should make an order that the first respondent was not duly elected as President of the Republic of Malawi. Kuti tipeti bwalo lino lipereke lamulo loti odandolidwa oyamba iwo sanasankhidwe bwino lomwe ngati President wa dziko lino la Malawi. As he did not truly obtain a majority of the votes poured. Chifukwa iwo sanapeze mavoti ochuluka amene anthu adaponya voti. The relief sought directly requires us to make a decision on what constitutes a majority of votes poured. Aiwa kupempha kuti bwalo lino lipereke chigamulo chake pokhuza ndi kuti mavoti ochuluka amene munthu wapeza. Obviously, this is a very important question as it goes to the very heart of our political system.
iyi ndi funso lofunikira kwambiri chifukwa imene likukhudza kwambiri ndondomeko za zimene timayendetsera ndale Malawi kuno. But we have to mention at the outset that this issue was also decided by the Supreme Court of Appeal in 1999. Tifotokozeponso kuti nkhani imeneyi inakambidwapo ikamena ibwalo Supreme Court yaikulu inapekapo. Was made without considering some relevant factors. Kuti maganizo oti chigamulo chapekozapo mu chigamulo chathu. Secondly, we note that the definition of majority as understood under Section 8, subsection 2 of the Constitution komanso potenga ndi tanthauzo limene la anthu ochuluka okuvotera zimene zikutsatira Section 8(2) ya malamulo akulu a dziko lino. The Supreme Court of Appeal did not consult any authoritative dictionary. Bwalo limene la Supreme Court sinaonikirepo pa dictionary ina iliyonse. Whilst the court consulted the ordinary Oxford Advanced Learners Dictionary in respect of some terms, ndipo kuti pamene bwalo linaonikirapo ku dictionary ya Oxford pa mawu ena. This was not the case with the definition of majority. Izi sizi chonchi pa liwu limene la majority kapena kuti anthu ochuluka. Black's Dictionary, 6th edition, defines the term majority vote ikufotokoza kuti liwu limene la majority vote as follows. Machonchi. Vote by more than half of voters for candidate kuponyeredwa mavoti ndi theka la anthu amene anaponya voti or other matter on ballot kapena zina ndi zikalata zoponyera voti when there are only 2 candidates, pamene pali opikisana awiri okha. He who receives the greater number of votes cast is said to have a majority. Amene waponyeredwa mavoti ochuluka ndi amene amatengedwa kuti yeyo anthu ali ndi mavoti ochuluka. When there are more than 2 competitors for the same office, ngati pali opikisana oposera awiri pa mpando omweyo, the person who receives the greatest number of votes has plurality. Amene wapeza mavoti ochulukirapo ndi amene ali ndi anthu ochuluka. He has a lot of numbers, but not majority. Ali ndi manambala ochuluka koma osati kuti anthu ochuluka amene amponyera voti. Unless he receives a greater number of votes than those cast for all his competitors combined. Ngati mwina wake angapeze mavoti ochulukirapo aphatikiza onse anzake amene amapikisana nawo kuphatikiza kuti sakufikirabe mavoti amene wapeza. Black's Law Dictionary, 6th edition, goes on to define plurality. Komanso dictionary amene ikupitiriza kufotokozapo za popularity. But I'll skip the definition because it's in the main judgment. People can read that, can look at it at their own time. Komano ndikambapo za tanthauzo lake chifukwa ili mu chigamulo chathu. But what is clear from the definitions in Black's Law Dictionary on majority and plurality, komanso zimene zikuoneka bwino lomwe mu Black's Law Dictionary za majority komanso popularity, is that the Supreme Court of Appeal do not consider that there's a difference in legal definition of majority as opposed to plurality. Komanso the Supreme Court sinathe kuonekerapo kuti pali kusiyana kwa mawu awiri amenewa. Had the Supreme Court of Appeal considered this, bwalo Supreme Court inakaganizira zimenezi, we are persuaded that it would have arrived at a different conclusion. Ife tikukhulupirira kuti anakatha kubwera pa chiganizo china. On that account, pa zimenezi, we also find that the Supreme Court of Appeal decision tikupeza kuti chigamulo chimene anapereka abwalo la Supreme Court of Appeal was made without referring to other considerations commonly known as paying carrier. Chinaperekedwa posaganizira mfundo zina zofunika. We are of the firm view that the meaning of electorate under Section 8, Subsection 2 is as clear as the Supreme Court of Appeal stated. Ndi maganizo oti tanthauzo la osankhidwa pa zikuoneka bwino lomwe pa Section 8(2). As the Supreme Court stated in the Chakwamba case. Mene bwalo la Supreme Court inafotokozera pa mlandu a Chakwamba. The word as used in Section 8, Subsection 2 mawu amene akugwiritsidwa ntchito pa Section 8, Subsection 2 means those electors who directly take part in the process of an election. Izi zimene zikutanthauza anthu amene atengapo mbali pa ndondomeko ya chisankho. In other words, the word electorate under Section 8, Subsection 2 of the Constitution means those registered voters who have actually cast their vote in the election in question. Izi zikutanthauza anthu amene analembesa mkaundula lawo kaponya voti komanso nda amene atengapo aponya voti pa tsiku loponya voti.
The word majority in turn is aptly defined in Black's Law Dictionary as earlier indicated. Law Dictionary So in our situation in Malawi, where there are only 2 candidates, the candidate who receives the greater number of the votes cast who have attained the majority of the vote in terms of section 8 subsection 2. Amene opikisana amene wapeza mavuto ochulukilapo atokole amene wapeza mavuto ochuluka potengera section 8 subsection 2. But where there are more than 2 candidates, koma pamene pali opikisana oposera awiri, the candidate who receives the greatest number of votes would only have plurality. Amene wapeza mavuto ochulukilapo opikisana nawo, but not majority, unless such candidate receives a greater number of votes than those cast for his or other competitors combined. Kumanoti atokoti yesana wapeza mavuto ochuluka pokapokapo ngati mavoti amene apeza ena anzake opikisana nawo waphatikiza sakufikira pamene iye mavoti akali. Put in very clear terms, kufotokozera bwino lomwe, majority of electorate under section 8 subsection 2 of the constitution atonye kuvotera ndi anthu ochulukirapo kutengera section 8 subsection 2 ya malamulo akulu a dziko lino means 50% plus 1 vote of the electorate. kufotokoza kuti toka 50% kuphatikizapo 1 ya anthu amene aponya voti. We did not see any ambiguity in the language used in section 8 subsection 2 of the constitution. Tiwala bwino kusafotokozera bwino lomwe pa section 8 subsection 2 ya malamulo a dziko lino. Therefore, in answer to the question by the second petitioner, chocho poyankhapo funso la udandaulo achiwiri as to whether the first respondent was truly elected by a majority of electorate, kuti ngati odandaulidwa oyamba anasankhidwa ndi anthu ochulukirapo, our answer is in the negative. Ifetu kuti ayi. Even if we had found that the conduct of the second respondent in managing the 21st of May 2019 election was above board, ngakhale titapeza kuti amene anayendesera zisankho udandaulo achiwiri sizinayendese bwino, and that the final result announced was trustworthy, kuti zosatira zimene analengeza zinali zodalirika, it is our finding that the final figures that the second respondent announced on 27th of May 2019 ndikupeza kwa bwalo lino kuti manambala amene analengeza udandaulo achiwiri pa 27 May 2019 suggested that none of the candidates in that election was truly elected by a majority of the electorate. Zikuonetsa kuti palibepo amene amapikisana nawo pampando amene kuti anavoteredwa ndi anthu ochulukirapo. Now on this point, pamfundo imeneyi, and from this finding, ndipo popeza kumeneku, it is the duty of the legislature ndi ntchito ya nyumba ya malamulo to pass legislation kuti iwo athe adutsitse lamulo that gives effect to the provisions of section 82 subsection 2 of the constitution, imene ingafotokozepo makamaka pa section 8 subsection 2 ya malamulo akulu a dziko lino, through necessary reform to the electoral legislation, potsatira ndondomeko yeniyeni yosintha malamulo achisankho, including necessary amendments to the PPEA, komanso kuti pakhale kusinthidwa bwino lomwe pa malamulo oyendetsera chisankho a PPEA, in the event of what should happen where no candidate secures majority. Pa zimene zingachitike ngati palibe wina aliyense amene wapezako mavoti ochulukirapo anthu onse amene anaponya voti. We are now moving to the determination of the constitutional issues or answering the constitutional questions. Panopo tipitapo kuwunikirapo mafunso okhuza ndi malamulo akulu a dziko lino. The court has been called upon by the original court, that is the court where the matter was before at the initial stage. Bwalo lino lafunsidwa ndi koti pena bwalo limene limamva mlandu umene poyambirira. And the certification by the Honorable Chief Justice. Komanso kusindikizidwa kwa mlandu umenewu ndi Chief Justice. To specifically determine the following constitutional questions. Kuti bwalo lino lithe kuwunikirapo mafunso otsatirawa okhuza ndi malamulo akulu a dziko lino. Over and above the issues raised in the petition. Kuonjezapo zimene zafotokozedwa mu zidandaulo. The first question funso loyambirira is whether the second respondent ndiwonekera odandaulidwa achiwiri breached its duty under section 76 of the constitution, kuti iwo anaphwanya malamulo amene akufotokozedwa mu section 76. The second question is whether the second respondent funso lachiwiri ndiwoti kuti odandaulidwa achiwiri breached its duty under section 77 of the constitution, kuti iwo anaphwanya ku lamulo 77 ya malamulo akulu a dziko lino. The third and last question
lachitatu komanso funso lomaliza is whether the second respondent infringed on the petitioners and citizens' political rights kuti iwo anaphinja maufulu awo odandaula komanso anzika za dziko lino pa ufulu wa kuponya voti under section 40 of the constitution. potengera section 40 ya malamulo akulu a dziko lino. Now, in regard to the answer whether the commission or the second respondent poyankhapo funso likhuza ndi odandaulidwa achiwiri breached section 76 of the constitution, kuti iwo anaphwanya section 76 ya malamulo akulu a dziko lino. we start by setting out the provisions of that section. tifotokozapo zimene lamulo limene likufotokoza. Subsection 1 says, subsection 1 kunena chonchi the electoral commission bungwe limene lili zachisankho shall have such functions in relation to elections azakhala ndi ntchito ya kuzana ndi chisankho as are conferred upon it by the constitution, this constitution, or by an act of parliament. mene ikufotokozera constitution ino potengera malamulo amene nyumba ya malamulo imapanga. The section goes on in subsection 2 to provide that the duties of and functions of the electoral commission shall include kupitirizapo kuti udindo komanso ntchito za bungwe limene lachisankho kuphatikizapo. the relevant ones to this case are to determine electoral petitions and complaints, kuonikirapo madandaulo a zachisankho. the second one to ensure compliance with the provisions of this constitution and any act of parliament, komanso kuonetsetsa kuti malamulo akulu a dziko lino komanso malamulo ena akutsatiridwa. and the third one is to perform other functions as may be prescribed by this constitution or an act of parliament. komanso kugwira ntchito zina zimene zingathe kufotokozedwa ndi malamulo akulu a dziko lino komanso malamulo ena. There's a provision also which says the electoral commission shall exercise its powers, functions and duties under this section independent of any direction or interference by any authority or any person. komanso kuti bungwe limene lizagwira ntchito yake poyima palokha posatengera maganizo a wina aliyense kapena kuwuzidwa chochita ndi wina aliyense. The critical question that we have to ask ourselves is whether the second respondent properly exercises its functions in relation to the election as conferred upon it by the constitution and the ECA and the PPA. Funso lofunika limene tingafunse kuti ngati odandaulidwa achiwiri iwo anagwira ntchito yawo bwino lomwe potengera ndi malamulo amene akulu a dziko lino komanso malamulo a PPEA komanso ECA. It is important to highlight that in terms of the constitution, the second respondent is mandated to zitsindikizike bwino lomwe kuti potengera malamulo akulu odandaulidwa achiwiri iwo ali ndi udindo to ensure compliance with the provisions of the constitution and any act of parliament, kuti iwo akuyenera kutsatira zimene malamulo akulu a dziko lakufotokoza komanso malamulo ena, and to determine electoral petitions and complaints related to the conduct of elections. komanso kuti akathe kuwunikira bwino lomwe madandaulo kapena zidandaulo zimene zabwera zokhudzana ndi chisankho. In terms of ensuring compliance with the constitution under the constitution, pokhudzana ndi kutsatira malamulo akulu a dziko lino, the commission was supposed to ensure compliance with section 77 of the constitution, bungwe limene lachisankho limayenera kuti lionetsetse kuti iyo latsatira zimene section 77 ikufotokoza, which provides that imene imafotokoza kuti in subsection 5, pa subsection 5 no person shall exercise more than one vote in any one of the constituencies. kuti palibepo wina amene azaponye voti yoposera imodzi. We note that substantial evidence was adduced by Mr. Peter Lacson, tikudziwa lomwe umboni unaperekedwa ndi abambo Peter Lacson, which showed that changes to the result tally sheets in certain instances kuti kusintha kwa zikalata pamene zotsatira mwina ndi mwina masked the fact that there were more ballots counted at the close of the polling at particular polling stations, zikuonetsa kuti panali mazikalata zoponya voti zochuluka zimene zinawerengedwa kuponya voti kutatha than those that were counted at the start of the polling. kusiyana ndi zimene zinawerengedwa pamene kuponya voti kumayamba. This, in our view, izi zimaganizo abwalo lino could either mean that some people voted more than once, izi zitha kutanthauza mwina kuti anthu ena anaponya voti koposera kamodzi, the second vote being an extraneous one, voti ina yachiwiri iyo yokha kuti ndiyolakwika,
being an extraneous ballot rather acquired from sources outside the second respondent. Kuti mwina mwake voti inayo inapezi chikata chopenya voti chinacho chinapezeka mwina mwake kwina osati kwa udandaulidwa achiwiri. Or literally that there was somehow some form of ballot stuffing of the ballot boxes. Kuti mwina mwake njira ina mwina mwake munali mavoti ena ochongedwa kale amene anayikidwiratu mabokosimo. In either case, njira ina liyonse, the fundamental principle that the outcome of the election should be determined on the basis of one person, one vote would have been flouted. Njira yonse fundo yofunikira kwambiri yoti munthu mmodzi akuyenera kuponya voti imodzi zimene zinaphwanyidwa. This position therefore also answers the question as to whether section 77 of the constitution was breached. Iziso zikuyankhaso funso loti ngati section 77 ya constitution kapena malamulo akulu a dziko lino linaphwanyidwa. Section 77 was breached in the circumstances. Section 77 imene inaphwanyidwa. The Commission also failed to ensure compliance with the provisions of Section 40 of the Constitution. Bunge leso yasankho inalephera kutsatira zimene Section 40 ya malamulo akulu a dziko limafotokoza. In particular, Section 40 subsection 1D. Makamaka subsection 40 1D. And Section 40 subsection 3. Komanso Section 40 subsection 3. Which we shall discuss separately later. Imene tizifotokoze malamulo amenewo. In its failure to comply with the Act of Parliament, polephera iwo kutsatira ndi malamulo amene nyumba ya malamulo inapanga, there were multiple breaches. Panali ndithu kuphwanya malamulo ochuluka. To begin with, the evidence as analyzed above umboni umene tafotokoza clearly shows that the presiding officers and other staff of the second respondent zikuonesa kuti ma presiding officer komanso ena ogwira ntchito audandaulidwa achiwiri tampered or altered result sheets, anasintha zotsatira kapena zikata pamene zotsatira, particularly Form 66Cs, makamaka Form 66C. and this largely happened at the constituency tally centers. Izizi makamaka kwambiri zinachitika ku constituency tally center. The evidence of multiple presiding officers whose sworn statements the second respondent brought to court as analyzed bears this fact clearly. Pazikada za umboni zolumbira za ma presiding officers zimene odandaulidwa achiwiri anabweretsa ubolo kunoko zimene anazikuone zikupereka umboni umenewo. When the electoral when the electoral process under the PPA is understood in its proper context, ngati malamulo a PPA angathe kumvetsedwa bwino lomwe, such alterations that the constituency tally center should not have taken place. Kusintha kumene ku national tallies ku national tallies constituency tally center sikunayenera kuchitika. Once the results tally sheets have left the polling station, zikata zotsatira zikachoka ku constituency ku national ku pamalo ponyera voti, no one else was entitled to make any corrections to the result sheets. Palibe wina aliyense amene amalolera asinthe pa zikata zimene pana zotsatira until the stage of determination at the national result pursuant to section 96, 97 and 98 of the PPA. Kufikira polengeza zotsatira zimene zikutengera ndime 96, 97, 98 ya PPA. We have already set out the electoral process as laid down under the Act. Tafotokoza kale ndondomeko ya chisankho imene imafotokozeredwa pa malamulo amenewa earlier on in this judgment. Poyambirira pa chigamulo chimenechi. But for clarity's sake, koma kuti mwina mwake zimvetsetseke, wish to restate that the following is our understanding of what should happen at polling station once polling has closed. Izi ndikumvetsetsa kwathu kwa zimene zimayenera kuchitika pamalo ponyera voti, kuponya voti kukatha. And we outline the steps. Ndipo ife tifotokozerapo ndondomeko zake. The polling station officers must ensure that all unused ballot papers have been collected. Our station officer akuyenera kuonetsetsa kuti zikata zoponya voti zonse zinagwiritsidwa ntchito zatoleredwa. And sealed away in a separate envelope. Ndipo kuti zimene zimatidwe mu envelope yapadera. The number of unused ballots then recorded in Part D of Form 6. Ndipo kuti nambala ya zikata zimene zinagwiritsidwa ntchito ilembedwe pa Part D. For convenience, we call it Form D, Form 6D. Pa Form 6D. In the surge to the PPA.
pa stage ya PPEA According to Form 6D, pokutenga ndi form 60 the presiding officer, together with other polling station officers, a presiding officer ndi ena oponyesa voti pamaponyera voti must then deduct the number of unused ballots from the number of ballots received as Akwen- recorded at the opening of the poll. akuyenera kuchotsera nambala ya zikata zimene zinagwiritsidwe ntchito ndi nambala imene anawerenga poyambirira kuponya kusanayambe Under Part A of Form 6, pa part A ya form 6 or in short 6A, amachidule 6A and record the subtotal. ndipoti alembe nambala imene ayipeza. Number 3, the presiding officer and the other polling officers must then proceed Nachitatu ndoti a presiding officer ndi ena othandiza kuponya voti akuyenera kupitirira to deduct the number of spoiled ballots from the subtotal recorded. kuchotsera nambala ya zikata zoponya voti zimene zawonongeka. The subtotal will also be recorded Zimene ziso zikuyeneranso nambala ikuyenera kulembedwa until this stage the ballot box has not yet been opened. pa nthawi imene ndoti ballot box isanasegulidwe. Then pursuant to section 92 of the PPEA, Potenga section 92 ya PPEA the presiding officer opens the box. This is step number 4. iyi ndi step number 4 a presiding officer akuyenera kutsegula maboksi. The fifth step number 5, according to Form 6D, ndipo step number 5 potenga ndi form 60 before starting to pick out ballot papers from the ballot box asanayambe kuchotsa mazikata zoponyera voti mu mabokosi and displaying them according to the classification under section 91 of the PPE, komanso kuti kuna kwayika magulu mmene kufotokozera section 91 namely null and void votes amene mavoti mazikata amene sanachongedwe bwino and votes per candidate. komanso mavoti amene alisowapeza. The presiding officer, together with the polling officers, A presiding officer ndi ena othandizira kuponya voti must count the total votes cast akuyenera kuwerenga mavoti onse amene aponyedwa in the ballot boxes. ma ballot box. The total number of votes cast A in the number- ballot box is number- marked as D1. Nambala ya mavoti onse amene aponyedwa amalembedwa pa D1 according to the prescribed Form 6D. potengera ndi form 6D. Number 6, Part E of Form 6, ndipo pa PE ya form 6 which is 6E, imene 6E then requires that the total number of votes counted per candidate kufotokoza kuti nambala ya mavoti amene awerengedwa paliyense amene amapikisana nawo must reflect the number of votes as counted under D1 above. ikuyenera kuoneka bwino lomwe imene ngati nambala ya mavoti pa D1. If there is any discrepancy, ngati pali kusiyana kwina kulikonse Section 93, subsection 1(6) section 93 subsection 16 requires that such discrepancy should be recorded in the record prepared under that section, kufotokoza kuti kulakwira kumwe kukuyenera kuti kulembedwe kutenga ndi ndime imene of which Form 6 is part. imene form 6 ili mbali yake. Step number 7. And step number 7, It is at this stage that the counting of votes per candidate and ultimately the announcement of the results at the polling station is made. yapatu ndimene ndikuwerenga kwa mavoti aliyense amene wapeza pamalopo ndi kuwulutsa kuti wapeza mavoti angati kumachitika Pursuant to section 92 of the PPEA. potengera section 92 ya PPEA. Now to emphasize the point, komano kuti titsindike mfundo Form 6 has been prescribed for purpose of being part of the record prepared under section 93(1). form 60 imodzi mwa record imene imayenera kuti ilembedwe potengera section 93(1). But it does not represent the full record. komano ibe simayimirira kuti ndi zonse zimene zalembedwa. It does not have space for the recording of ballot papers which have been the subject of complaints as envisaged under section 93(1)(a)(5). komanso simakhala ndi malo amene pamatha kulembedwapo za mazipikata zoponya voti zimene zalandiridwa potengera section 93(1)(a)(5). And it also does not have space for the recording of discrepancies as envisaged in section 93 subsection 1(a)(6). komanso simakhala ndi malo oti palembedwepo zimene zolakwika potengera section 93(1)(a)(5).
It is the duty of the second respondent under Section 8, subsection 1 AM of the ECA and udindo wa bungwe loyendesa zisankho kutenga section 1 subsection 1 M ya ECA to ensure that the full record as envisaged in Section 93 1A is comprehensively prepared. kuti tuwaonesese kuti zonse zalembedwa bwino lomwe potenga subsection section 93 1A. What emerges from this process zimene zikuoneka pa ndondomeko imeneyi is that it is a step-by-step process kuti zikuoneka kuyenda mu ndondomeko imeneyi which, if followed, imene ikuyenera kutsatidwa should not lead to the kind of careless alterations that characterized the result sheet forms. kuti ikatsatidwa bwino lomwe sizingapangise kuti pakhale zikalata zosinthidwa as was the case. mene zinalili. Any discrepancies are supposed to be noted as part of the record and not corrected at any location. ndipo zovuta zina zonse zikuyenera kungolembedwa usati kuti zisinthidwe. Not at no location other than the national level. Azimene zikuyenera kuti zikasinthidwe ku National Talent Center. When the second respondent embarks upon the process of determination of the national results. Pamene odandaulidwa achiwiri akakambe kugwira ntchito yonati apeze kuti amene wapambana ndi ndani. The reason behind this important arrangement chifukwa chake cha ndondomeko imene yofunikira is evident. Zimboni. It lessens the number of persons who should be allowed to tamper with original documents. Imene imachepetsa nambala ya anthu amene akuyenera kuti azisintha zikalata za original. And lifts this to the highest level of scrutiny at national level. Izi zimapangisa kuti zikalata zimene zikathe kuwunikiridwa kwakukulu ku National Talent Center. It is a process that was designed to enhance the integrity of the electoral process. Ayitu ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa yoonetsetsa kuti zisankho zayenda bwino. Regrettably, as it happened in the instant case, koma zimene zinachitika mopesisoni pa mlandu umene uli bwalo muno. The result sheet form 66Cs were evasively altered. Zikalata zimene pamene zotsatira imene form 66C zinali zosinthidwa under cloudy circumstances, zimene zinasinthidwa munjira yosayenera, where the majority of the polling station officers and political party representatives would not be available to witness the changes. Imene oyimirira zipani sanalipo kuti athe kuonerera kusintha kwa zikalata zimenezi. What resulted out of the process cannot be trusted at all. Zimene zinatsatira pa ndondomeko imene sizingathe kukhulupiridwa. There's just no basis, whether factual or legal, for the electoral management body to be satisfied to trust such ordered results. Choncho palibepo mfundo ina yonse bwina ngakhale pa malamulo kuti bungwe limene limayendetsa chisankho lithe kukhulupirira zotsatira zimenezi. To buttress this point, kutsindika mfundo imeneyi, even the auditors BDO, the second respondent, had hired with the support from the UNDP. Ngakhale BDO maudita amene odandaulidwa achiwiri analemba ntchito mothandizidwa ndi ya UNDP. Seriously questioned the second respondent's wisdom to accept such ordered results. Iwo analizo ndi mafunso ochulukirapo kwa odandaulidwa achiwiri kuti chifukwa chani amakulandira zotsatira zimene zinali zosinthidwa. At paragraph 13 of the factual findings, part of the BDO technical report, the auditors stated as follows. Pandime 13 ya zimene anapeza maudita amene anafotokoza chonche. Many of the tally sheets were rejected because of manual amendments. Zotsatira zochulukirapo zimene zotsatira zimakanidwa chifukwa panali kusintha pamanja. Later, MEC provided us with an official letter kenako bungwe limene la chisankho linatipatsa kalata to approve any manual amendments on the tally sheets. kuti tizitha kuvomereza zotsatira zimene zasinthidwa pamanja that were used at constituency centers. zimene zinagwiritsidwa ntchito pa constituency talent center. The BDO termination report makes it clear that even according to the auditors, BDO imene ikufotokoza bwino lomwe kuti ngakhale mauditawo, the fact that the vote tabulation and tallying exercise was replete with manual alterations, kuti ngakhale kulengesera zotsatira zimene zinatsatiridwa ndi kusintha kwa zotsatira pamanja, effected using either TPEX pogwiritsa ntchito TPEX or crossing out by a pen and replacing figures
was deeply problematic to the integrity of the process. kungapenanso kukhwacha ndi bopeni zimene zizi zinapangisa kuti chisankho zimene chisakhale choyenda bwino. During his cross-examination, pa nthawi imene amafunsidwa mafunso figures that represented the alterations, pana manambala amene amayimirira kusintha kumene kunachitika. figures were presented to Mr. Mukondia by Counsel Soko for the first petition. manambala ora anaperekedwa ndi aloya Soko kwa Mukondia. It was put to Mr. Mukondia's his own evidence. Mr. Mukondia's evidence was showed to him, umboni wawo wa Mukondia unaonetsedwa, and he admitted that a substantial number of alterations were made in those documents, ndipo iwo anavomera kuti kusintha kwa msikata zimenezi kudachitika either by use of TPEX or through overwriting. kapena amagwisa ntchito TPEX kapena kukhwacha. Part of the question went as follows. lina mafunso linalilo motere. This is a quote from the record. zimene zachokera mu zolembedwa za koti. Counsel Soko, aloya Soko, go to page 48. Are you there? tapita pa tsamba 48 muli pamenepo. Mr. Mukondia, yes I am. Mukondia ananefotoza inde. Justice Kamanga, so this is page 48 of the cross-examination bundle. iyi ndi tsamba 48 ya cross-examination bundle. Counsel Soko, yes my lady. ndipo Soko anafotoza kuti inde. Counsel Soko, what were recorded there are the number of total valid votes that were contained in forms that were altered. Izi ndi mavoto ovomerezeka amene anapezeka pa zikata zolemba zotsatira zimene zinasinthidwa. He was asked about the number and Mr. Mukondia answered as follows. ndipo anafunsidwa zokhudzana ndi manambala ndipo Bambo Mukondia anayankha chonchi. My lord and my lady, and my lords, it is 1 million. Kumpando ndi 1 million 330,000. 330,000 486 votes. 486 votes. Counsel Soko then went on to ask, that is my number, do you have a different one? ndipo aloya Soko anapitirira kuti imeneyo ndi nambala yanga, inu muli ndi nambala ina. And Mr. Mukondia said, no my lords, no my lady and my lords. ndipo Bambo Mukondia ananena kuti ayi kumpando. Then Counsel Soko said this. ndipo aloya Soko ananena izi. Let's go to forms that were not signed by an officer of Malawi Electoral Commission. Can you go to page 74, sir? tione pa zikata zimene sizinasainidwe ndi wina aliyense ogwira ntchito kubunge limene lazisankho. tipite kwa tsamba 74. Justice Kamanga then asked, the record will capture that is 74 of what? kuti Kamanga anafunsa kuti 74 imene ndi yapatipo. And the Counsel Soko said, my lady of the first petitioner's cross-examination bundle. iwo anayankha Soko kuti imene ikupezeka mu mpukutu wa zikalata zofunsapo mafunso za udandaula oyamba. And then Mr. Mukondia said, my lady, my lords, I'm there. ndipo Bambo Mukondia anafotokoza kuti kumpando ndili pamenepo. And then Counsel Soko again asked this question. ndipo Bambo aloya Soko anafunsa funso ili. Can you tell the court what the figure says, the total of valid votes that were contained in forms that were not signed for by anyone who works for Malawi Electoral Commission? mufotokoza kuti ndi manambala ya mavoto ochuluka bwanji amene anatsirizidwa ndi kuti palibe wina aliyense ogwira ntchito kubungwe la zachisankho amene anasayinira. And the answer from Mr. Mukondia was as follows. yankho la Bambo Mukondia linali motere. 1,120,000. 1,000,000. anali 120,000. 120,000. 104. 104. And then Counsel Soko went on to say, Mr. Mukondia, that is my number. Can I have yours? ndipo aloya Soko anapitirira kufotokoza kuti Bambo Mukondia imene ndi nambala yanga, inu muli ndi namba ina. And Mr. Mukondia said, no, I don't have. ndipo Bambo Mukondia ananena kuti ayi ndilibe. Then Counsel Soko said, then can you go to page 85 of the first petitioner's cross-examination bundle? Are you there? ndipo kenako Bambo Soko anafotokoza kuti tapita ndi pa tsamba 85 ya zikalata zofunsapo mafunso za udandaula oyamba. And then Mr. Mukondia said, I've found it. ndipo Bambo Mukondia ananena kuti ndayipeza. Counsel Soko then now asked the following. ndipo aloya Soko anafunsa mafunso otsatirawo. Now those are my figures for TPEX results sheet. imene nambala yanga ikukhudzana ndi zotsatira zimene zinali ndi TPEX. Can you read the total number for total valid votes cast contained in those forms? muwerenge nambala ya mavoti ovomerezeka amene akuoneka pa mafomu amenewo. And
Mr. Mukondia said this. Bambo Mukondia ananena chonchi. My lady, my lord, Kumpando. it is 524,000 24,000. 340. And then the council said, Mr. Mukondia, do you have any alternative figure? Ndipo Bambo Soko anafotokoza kuti muli ndi manambala ena osiyana. He said he did not have. Iwo anafotokoza kuti alibe. Now, it must be stated that the information upon which Council Soko was cross-examining Mr. Mukondia zifotokozere kuti utengo umene Bambo Soko amafunsira Bambo Mukondia was based on Mr. Mukondia's own evidence under Exhibit HM2. Zimatengeratu umboni wawo omwe wa Bambo Mukondia umene unali chizilo cha HM2, which contained copies of all Form 66Cs from the 5,002 polling stations. imene inali ndi umboni wa zikalata zimene zotsatira kuchokera m'malo onse omwe amaponyera voti okwanira 5,002 that were used during the elections. zimene zinagwiritsidwa ntchito nthawi ya chisankho. Council Soko's assertions to Mr. Mukondia in this regard Azimene amafunsa aloya Soko Bambo Mukondia kutenga zimenezi went and challenged. sizinatsutsidwe. We must state that as a court, Tifotokozepo ngati koti we proceeded to examine all the scanned Form 66Cs which were referred to by Council Soko during cross-examination of Mr. Mukondia. tinapitiratu kuwunikiranso ma Form 66 amene anagwiritsidwa ntchito ndi Bambo Soko pamene amafunsa mafunso in order to verify that they were indeed altered as alleged. kuti tikathe kutsimikizira kuti zinasinthidwadi imene amafotokozera. We found as a fact that they were altered as alleged. Ndipo tinapeza kuti zikalata zimene zinasinthidwa. What we remain unsure about is whether these are the only Form 66Cs that were altered either by way of manual alterations or through TPEX. Komatu zimene sizimatsizika bwino lomwe kuti ndikodawo ndi mafomu okhawo amene anasinthidwa mwina pogwiritsa ntchito TPEX kapena kusintha pamanja. Based on what we know, potenga zimene tikudziwa, however, the numbers put to Mr. Mukondia manambala amene anaperekedwa kwa Bambo Mukondia and as verified by the court ndipo zimene zinatsimikizidwa ndi bwalo lino are very substantial. ndi ochulukirapo. As we have already found above, mene tapezerapo mambamo such pervasive alterations kusintha kuchuluka kumeneko should not have happened in the election sikumayenera kuchitika pa chisankho if the election were free and fair. ngati zisankhozo zinali zabata ndi mtendere. They introduced too much suspicion and doubt on the integrity of the election. Zimenezi zinapereka chikayiko chachikulu cha mmene zisankho zimene zinayendesedwera, going down to the very validity of the whole process of determination of national result. Kutengera kuti zisankho zimene zinali zoyenda bwino lomwe The result. zotsatira. We must emphasize at this stage that the court finds no provision anywhere in the law ndi kuti tifotokozepo kuti bwalo lino sikupezapo lamulo lina lilonse pa malamulo which establishes constituency tally centers. imene kukambapo za constituency tally center. Section 96 of the PPA does not state anywhere that the second respondent will determine the national result based on records from constituency tally centers. Section 96 ya PPA sikufotokozapo kuti odandaulidwa achiwiri iwo azatengera zotsatira zimene zizachokera pa constituency tally center. The second respondent is required by law in the determination of national result for at the national tally center. Odandaulidwa achiwiriwo pa malamulo iwo akuloledwa kuti iwo apeze amene opambana pa zisankho za dziko lonse. To look at the full result from the polling stations. Iwo akuyenera kuyang'ana zotsatira zonse bwino lomwe zimene zachokera pa malo oponyera voti and district centers. komanso ndi ma center amene amakhala pa boma. The constituency tally center is unknown to the law. Constituency tally center sikudziwika pa malamulo. The court of course was told by both respondents as well as the petitioners koma bwalo lino linauzidwa ndi odandaula komanso odandaulidwa that the stakeholders had agreed to create the constituency tally center. Kuti mbali zonse zokhuzidwa ndi chisankho zinagwirizana kuti iwo pakhale constituency tally center as a necessary step ngati mfundo yofunikira to reduce or mitigate some problems that arose in the 2014 general elections. kuti mwina mwake achepetse mavuto amene anabwera pa zisankho zimene zinachitika mchaka cha 2014. We would hasten to say that if the second respondent and the stakeholders thought that it was necessary to introduce this constituency tally center, tipefotokoza kuti ngati odandaulidwa achiwiriwo anaona kuti nchoyenera kuti pakhale constituency tally center
in the determination of the election results, kuti iwo athe kupeza amene wapambana pa zisankho. They should have approached or moved the legislature to amend the law and provide for that step, that is the Constitutional Study Center. Iwo anakathatu kufikira aphungu a nyumba ya malamulo kuti athe kusintha malamulo amenewo. What happened was a major introduction in the electoral process of a step which cannot be introduced under subsidiary legislation or just by stakeholder resolution. Koma zimene zinapangidwa zinabweresedwa azindi zinthu zoti pa malamulo sizimayenera kuti zibweresedwe kapena kungogwirizana anthu kuti zitsatiridwe. The second respondent was the body that was under a constitutional duty under section 76 subsection 2 of the constitution to ensure compliance with the provisions of the PPA. Bungu limene la zisankho limayenera kuti ligwire ntchito yake potengera section 76(2) ya PPA. The unlawful introduction of the Constitutional Study Center was such a flagrant and blatant breach of the second respondent's duty under section 76 subsection 2 of the constitution. Choncho kubweretsa kwa Constitutional Study Center kunali kuphwanya kwakukulu kwa malamulo imene li section 76(2) ya malamulo a dziko lino. It was also ultra-vires act. It was also an ultra-vires act and unconstitutional usurpation of the powers of the legislature. Choncho zimene iwo anaphwanya lamulo komanso mphamvu imene anyumba ya malamulo anapatsidwa. What is worse is that the pervasive irregular alterations that were made to the result sheets were done at these unlawful constitutional study centers. Azimeso chukulisa kwambiri zimene zinzoti kusintha kwakulu kumene kunachitika pa zotsatira zimene izizi zimachitika pa constituency study center imene inali yosayenera. We cannot help but find that any changes that were effected at these study centers, constitutional study centers, were a nullity. Choncho tapeza kuti zimene zonse zimene zinasinthidwa pa constitutional study center zimene papa zitozitenga kuti panalibepo. Again, as earlier observed, kuwonjezera pamene taonera poyambira throughout the electoral process, potengera ndondomeko ya zisankho, it is evident that the second respondent assured all stakeholders zili mumboni kuti odandaulidwa achiwiri anatsimikizira onse otengapo mbali pa chisankho and the nation that results will be verified by auditors at the constituency study centers. Kuti zotsatira zizi zikatha kutsimikizidwa ndi maodita pa constituency study center, district centers, pa district center and national study centers. komanso ku national study center. The formula indicated that before commissioners can approve the results, the same would have to be approved by auditors first. Iwo anafotokoza kuti makomishona asanatsimikizire zotsatira zimenezi zikuyeneranso kutsimikizidwa koyambirira ndi maodita. During the hearing of the second respondent's case, pa nthawi imene timamva umboni wa odandaula achiwiri, that contrary to Mr. Chilima's testimony on behalf of the second respondent, kuliponso semphana ndi umboni wa Daud Suleiman pamene amaperekera umboni kwa odandaulira achiwiri, that the results ought to have been approved by the commissioners, kuti zotsatira zimene kuti zitsimikizidwe ndi makomishona mu RMS. Commissioners approved all the results manually. Makomishona wao anatsimikiza zotsatira zimene zili pamanja. It was also the second respondent's case that the auditors verified these results manually before commissioners also approved them manually. Ndipo zimene zimboni maodita anatsimikiza zotsatira zimene pamanja ama commissioners anatsimikizira zotsatira zimene zili pamanja. In this regard, the BDO termination report is also telling. BDO report ikufotokoza bwino lomwe. At page 2 of the report, in the executive summary, the auditor stated that. Patsamba 2 ya report imene maodita anafotokoza chonje. A summary of the audit findings from all the forms presented to BDO at the National Trade Center is presented in the table below. Machidule ndondomeko ya zikalata zimene abungwe la chisankho anapereka kwa BDO zilicho mu table lotsatirali. The summary is as follows, which was earlier alluded to. Ndondomeko yake machidule ili machonchi imene inafotokoza poyambirira. Text corrected 273. Zikada za text 273. Manually amended 65. Zimene zinasinthidwa pamanja 65. Forms with missing signatures 45. Mafomu amene panali ma signature amene amasowa zinalipo 45. Forms with missing political party signatures 66. Mafomu amene panalipo ma signature
Yazipani 66. The next issue we need to consider is failure to comply with the provisions of Section 119 of the PA. Komanso fundo imene tikuyenera kuganizirapo ndi kulephera kutsatira lamulo la 119 ya PPEA. Evidence was laid before the court Umboni unaperekedwa kubwalo which demonstrated that the second respondent failed in his duty to comply with the provisions of Section 119 of the PPA. kutitu awodandaulidwa achiwiri iwo analephera kutsatira malamulo 119 ya PPEA. The duty under that section is that the second respondent was under a duty to deposit all documents forming the official record of the elections with the clerk of parliament for preservation. Udindo umene anali awodandaulidwa achiwiri ndoti zonse zikata zonse zimene zagwiritsidwa ntchito poponya voti zimenezi azitolere ndipo akazisungitse kwa mlembi wa nyumba ya malamulo. This was acknowledged in the Namasasu case earlier alluded to. Zimenezizo zinafotokozedwa mu mlandu wa Namasasu umene nafotokoza poyambirira. In the present case, pa mlandu umene uli bwalo muno, there were blatant failures by the second respondent to demonstrate compliance with this provision. palitu kufotokoza bwino lomwe kwa mbali ya odandaulidwa achiwiri osatsatira lamulo limeneli. For example, it is on record that the second respondent failed to account for the vast majority of record logbooks. Mumboni kuti odandaulidwa achiwiri analephera kufotokoza bwino lomwe zokhuza ndi ma record logbook ochuluka, which were the primary record of the entire polling process. Imene inali record yoyambirira kapena imene malembedwa zoyambirira pa ndondomeko ya chisankho. During the disclosure period, pa nthawi imene lamulo zikathe kuonedwa, most of the logbooks were not found. Ambiri mwa malogbook sadapezeke. Actually, the chief elections officer wrote makamaka chief election officer analemba an otherwise irregular letter to the court analemba kalata imene inali yolakwika kubwalo stating this fact. kufotokozera kufundo imeneyi. Mr. Dickerson Makwete, the second respondent's warehouse manager, Bambo Makwete amene ali kuyang'anira warehouse ya odandaulidwa achiwiri, after initially informing the court in his own statement that all polling materials had been deposited to the clerk of parliament, atafotokozera bwalo lino kuti muchipata chawo cha umboni cholumbira kuti zipangizo zonse zoponyera voti zaperekedwa kwa mlembi wa nyumba ya malamulo, later dramatically turned around and made another sworn statement stating that in fact not all documents as alleged in his earlier sworn statement had been placed with the clerk of parliament. Kenako iwowo andazintha kuti sizikata zonse zimene zokhuza ndi chisankho zimene zinaperekedwa kwa mlembi wa nyumba ya malamulo. The court in fact formed the opinion that Mr. Makwete perjured himself in this regard. Ndipo kuti bwalo lino linamaganizo kuti Bambo Makwete iwo anapala mulandu onama kubwalo. And the matter was referred to the Director of Public Prosecutions, the DPP. Ndipo nkhani imeneyi inapitisidwa kwa Director of Public Prosecutions the DPP to consider prosecution. Kuti aganizirepo kuwazenga mlandu. We take note that the office of the DPP has officially informed the court ati office ya DPP ilaliuza bwalo lino that she formed the view that Mr. Makwete's conduct revealed prima facie case of perjury. Kuti chimene anachita Bambo Makwetewo anapalamula mlandu opereka umboni atalumbira, and that she has directed his prosecution. Ndipo kuti DPO alamula kuti iwo wazengedwe mlandu. We state this to demonstrate to which extent the second respondent failed in his duty to ensure compliance with Section 119 of the PPA. Tufotokoza zonsezi kuti bwalo lino lithe kuonetsa kusatsatira kapena kuphwanya lamulo 119 ya PPEA. It also came to the attention of the court zinazikanso ndi bwalo lino through the second sworn statement of Mr. Makwete kutsatira chikata cha umboni cholumbira cha Bambo Makwete that there had been some clandestine movement of result sheets and logbooks kuti panali kusuntha kwa zikata ma logbook komanso zikata zoponyera voti from the warehouse of the second respondent's headquarters in Blantyre ku warehouse ya odandaulidwa achiwiri umene kuli ku Blantyre at the request of the second respondent's IT department. Po pempho limene odandaulidwa achiwiri anthambi yokhuza ndi makompyuta anapempha. This was done without alerting any of the petitioners or other electoral stakeholders. Izi zinachitika posadziwitsa odandaula komanso ena onse otengapo mbali pa chisankho. And according to Mr. Makwete's sworn statement, ndipo potengera ndi chikata cha umboni cholumbira cha Bambo Makwete, even the second respondent's legal services department was not aware of the conduct of the second respondent's IT department. Ngakhalenso nthambi ya zamalamulo ya odandaulidwa achiwiri simadziwapo za chinthu chimene anachita anthambi yokhuza ndi za ICT.
This we find was a clear indication that these materials were not handled in compliance with the provisions of Section 119. izizi tikuona bwana likupeza kuti zimene sizinachitidwe potsatira zimene lamulo 119 ya PPEA imafotokoza. More so in view of the lack of accountability and respect thereof. Komanso kuti kulephera kufotokoza kuti zimene zinachitika bwanji. And that they are not dealt with under conditions of absolute security. Kuti zimene zinachitika potsatira kuti panali chitetezo chokwanira. The fact that to date the second respondent has failed to account for all the materials. Potenga kuti kufika lero odandaulira achiwiri alephera kuti athe kufotokoza bwino lomwe za zikata zonse zoponyera voti. Including logbooks. Kuphatikizapo ma logbook. And failing so in a very substantial way. Komanso kulephera kuti kufotokoza choncho. It clearly illustrates failure to discharge its functions of ensuring compliance with Section 119 of the PPE. Zikuonetsa kuti iwo analephera kutsatira zimene lamulo 119 ya PPC imafotokoza. As the Supreme Court of Appeal stated in the Namasasu case, mene Supreme Court inafotokozera mu mlandu wa Namasasu, preservation of electoral materials is essential. Kusunga zikata za kuponyera voti ndikofunikira kwambiri. To demonstrate credibility of electoral process. To demonstrate the credibility of the electoral process. Zimezi zimatha kuonetsa kuti chisankho chinayenda bwino. More so in cases where there is an electoral challenge as in the present matter. Makamakaso ngati pali kutsutsa makamaka pazotsatira mene zilili pa mlandu mene uli m'bwalo muno. The court has also noted that Section 881 of the PPA. Komanso bwalo linaonapo kuti Section 881 ya PPEA defines a null and void vote. Imafotokozapo za mavoti amene sanachokera bwino ndipo sawerengedwa. As a vote cast, but where the ballot paper has been torn into 2 or more parts. Kuti ndi chikata choponya voti chimene chaponyedwa koma chikata chang'ambidwa magawo awiri kapena ochulukira oposera pamenepo. Or has been classified as such upon adjournment of voting under Section 83 subsection 2C. Kapena mwana makela fotokozera kutsatira Section 82 2C. However, as earlier found, the second respondent has also classified null and void votes in polling station procedure manual. He also dandalira chiwiri fotokozerapo pa vote imene yosaloledwa voters procedure manual in a wider fashion than that specified in Section 881. Munjira ochulukirapo imene yoposerapo imene ifuza pa Section 821, which is a contravention of that section. Imene kuli kuphwanya kwa lamulo limeneli. The widening classification has no statutory or legal basis. Kufotokozera kumene palibepo kutsamira kwa malamulo kwina kulikonse. The court then found that Section 91 of the PPEA classifies votes cast at a polling station into null and void votes. Lukupeza kuti Section 91 ya PPEA imafotokoza kuti vote imene iliyochongedwa molakwika nditi, as well as votes for each candidate. Komanso mavoti aliyese opikisana wapeza. For members of parliament and for election to the office of president. Komanso amene akupikisana mpando wa president. In contravention of this provision, posatira malamulo amenewo, the second respondent introduced what it called valid votes cast. Udandalira chiwiri iwo anabweretsa imene akufotokoza kuti mavoti ovomerezeka amene aponyedwa. In part E of Form 66C. Part E ya Form 66C. The PPE terms these as votes for candidates. PPE imafotokoza kuti imene ni mavoti amene opikisana nayo wapeza. The court also observed that in further contravention of Section 91 of the PPEA, komanso bwalo likupeza kuti popitira kuphwanya Section 91 ya PPEA, the second respondent classified null and void votes as null and void ballots. Udandalira chiwiri anafotokozeratu mavoti amenewo amene anachongedwa molakwika ngati azikata zoponyera voti. In part D of Form 66C. Part D ya Form 66C. The PPE did not provide for null and void ballots. PPE simafotokozerapo za azikata zoponyera voti zimene zili zolakwika. The illegal classification of null and void votes as null and void ballots by the second respondent is misleading. Pofotokozerapo pazikata zomwe zachongedwa molakwika mene wafotokozera kuti ngati zikata zoponyera voti ndi kulakwitsa. It gives the wrong impression that these null and void ballots are irrelevant for the determination of candidate votes.
izi zikupereka chithunzi cholakwika kuti mavoti amenewo sangathe kugwiritsidwa ntchito popeza kuti amene wapambana ndani. Yet null and void votes are so important to the extent that they must be examined by the second respondent at the beginning of the determination of the national results. Komano kuti mavoti amenewo ndofunikira kwambiri kuti odandaula chiwiriwo akuyenera kuti awunikire asanayambe kuti apeze kuti wapambana ndi ndani pa chisankho. As per section 97. Potengera section 97. According to the Gazette of 9th of August 2019, potengera ndi kusindikiza kwa mu gazeti ya pa 9th August 2019, after summing up all the null and void votes, ataonkhetsera mavoti onse amene asanawalengedwe amene analonongeka, this court found that there were about 75,000 null and void votes in the country. balonero kupeza kuti anali mavoti oposera 75,000 dziko lonse la Malawi. The wrong classification of null and void votes kufotokozera molakwika kwa mavoti amenewa and the alterations thereof komanso kusintha kumene kunachitika clearly affected the candidate votes, contrary to the case incessantly put across by the second respondent during the hearing of the matter. izizo zitanto zoti zinasokoneza mavoti ovomezeka amene ali opikisana nawo anapeza motsutsana ndi zimene odandaulidwa achiwiri amafotokoza pa nthawi imene mlandu umene umamvedwa. That null and void votes in Part D of Form 66C are not used in the determination of candidate votes. Kuti mabazikata zoponya voti zolakwika pa Part D ya Form 66 sizimagwiritsidwa ntchito kuti apeze amene wapambana pa chisankho ndani. Moving on, this court has also found that kupitirira bwalonso lapeza on the evidence, the second respondent also contravened the PPA. Kutiso apa kutengera umboni odandaulidwa achiwiri anaphwanyanso malamulo a PPEA. That it failed to have important occurrences at the polling stations recorded in logbooks as required under section 93. Kuti iwo analephera kuti athe kulemba bwino lomwe zimene zimachitika pamalo oponyera voti kutengera section 93. The court further found on the evidence balolero linonso lapeza kutengera umboni that the second respondent contravened the PPA in that it dispatched records of the election from the polling stations kuti iwo odandaulidwa achiwiri iwo anatumiza zotsati ezi maleko logbook kuchokera pamalo oponyera voti to the illegal constituency tally centers kupita ku constituency tally center imene inali yosavomezeka pa malamulo instead of delivering those records to the district commissioner's office. malo moti zikata zimene zikaperekedwa kwa bwana mkubwa kwa ofisi yawo kapena kwa TC required under section 94. zimene zikuyenera kuti zinayenera kuchitika potengera section 94. The district commissioner got to dispatch those to the national tally center. District commissioner kapena bwana mkubwa amene kuti atumize zimenezi kupita ku national tally center. The court further found on the evidence that the second respondent contravened PPEA. Balonso likupeza kuti odandaulidwa achiwiri iwo anaphwanya malamulo a PPEA. That it proceeded to determine the national result. Kuti anapitirira kuulutsa amene wapambana. Without all the records from polling station and districts that were dispatched to the chief elections officer from the district commissioner's office. Posatengera malekodi onse amene anatumizidwa kuchokera maboma onse as required by section 95 and 96. Mene zimenera kutsatiridwa kutengera section 95 komanso section 96. These records are specified under section 94. Zimene malekodi amenewo akufotokozera bwino lomwe pa section 94. To be a record prepared under section 93 of PPA. Kuti ndi record imene kuti ikonzedwe zimene kulembedwe kuchokera kutsatira section 93 ya PPEA. These are essentially record logbooks. Amene amakhala ma record logbook. The legislature in its wisdom required these records to be available to the second respondent at the time it begins determination of the results. Nyumba ya malamulo tu imene munzeru zake inaonesesa kuti inaganiza kuti marecord logbook amene akuyenera kuti akhalepo pa nthawi imene odandaulidwa achiwiri akufuna kuti apeza wapambana ndani. Because these records are necessary to the second respondent's crucial function as a tribunal when it comes to handling electoral disputes. Chifukwa zimalekodi amene amakalofunikira kwambiri pa nthawi imene odandaulidwa achiwiri akukumana ngati ka khoti laling'ono kuti athe kuthetsa madandaulo amene abwera. Evidently, the second respondent only based his decision on Form 66C. Mboni kuti odandaulidwa achiwiri iwo anakhazika kwambiri pa Form 66C. As scanned and received from the constituency tally centers. Zimene zinapangidwa scan zikulandidwa kuchokera ku constituency tally center. The second respondent was required to begin
the determination of the national result immediately after receiving records from all districts. Audandolidwa chiliwo to amene kuti ayambepo kuti apeze kuti wapambana ndani pa zisankho zimene zatalandira malekodi block sonse ochoke onse mdziko lino. This is not what happened. Izi si zimene zinachitika. Abambo Mukondia masodeta anafologeza kuti iwo amadalira kwambiri zotsatira zimene zimachokera ku constituency tally center imene inali yosainira pa malamulo tapeze amene wapambana pa zisankho za dziko lino. And not the records that were required to be dispatched from the district commission to the district commissioners from the chief. Zikata zimene zitumizidwe kubwa kana TC kupita center. The court found that there was no evidence that the political party representatives observed the determination at the national result of the national result. Walona likweza kuti apandepo kumpona mene kuti awoyimira Asipani analipo panthamene amatawunikira amene wapambana pa zisankho. At the National Tally Center as provided for under Section 96. Pa National Tally Center for Section 96, patenga Section 96. The evidence shows that what happened at the National Tally Center is that umboni umene ulipo ndo kuti zimene zinachitika ku National Tally Center. Commissioners sat in their own room. Makomishona anakhala mu room yawo to determine the national result kuti athe kupeza kuti wapambana ndani without any party representatives observing the same. Popanda oyimirira chipande china chilichonse kuti athe kutsimikiza zimenezi. At the polling station level, pamalo ponyera vote, monitors observed the vote counting. Monitor anaondelera kuwerengera kwa vote. Yet, at the most critical level of determination of the national result, such observation was not there. This court then found that the second respondent did not examine now and void votes at the beginning of the determination. This is contrary to Section 97. Received from all districts for there's been showed, and this court found that the second respondent failed to gazette the national result within 48 hours from the conclusion of the determination. The gazette was to indicate the total number of voters registered for the election. Total number of voters who voted. The total number of now and void votes. Of votes as specified in Section 91. This is provided for in Section 99. But was never complied with by the second respondent. Yes. And it detracts from the transparency requirements. The Gazette of the results was made on 9th of August 2019. Some months after the determination. And even then, not all details required under Section 99 were contained in the Gazette. The forms designed by the second respondent, including the record logbook, which purported to also be a record and summary as provided for under Section 93 of PPA, did not have space
for the signatures of each polling officer apart from the presiding officer. Panalibepo malo amene akuza kusainapo amene amayang'ananso zisankho kupatula pa malo okhawo amene osaina woyang'ana zisankho kapena presiding officer. This was a serious anomaly as Justice observed in the Rafael Muhone case alluded to earlier on. Zimene zinazoweka kwambiri malingana ndi imene Justice Gowe anaonera pa mlandu umene amazenga. It will also be observed that on Part A of Form 6, zinaso zindikiraso kuti pa Part A ya Form 66 it clearly appears that it was imperative that the form distinctly defines political party representative. Ikulena kuti pamene akufunika kwambiri kuti aina kutero kuti form imeneyi ionese poyera amene akuyimira zipani, local monitors and affiliation, komanso monitor, komanso ndi zipani zimene akuyimira, and international observers, komanso ndi anthu amene abwera akunja ozayang'ana zisankho, and not just lump them in one category. koma osati mwina kuunga zonsezi pa malo amodzi. The duties, rights, and responsibility of these various actors are fundamentally different under the PPA. Udindo umene wa anthu onsewo amene amayenera kutengapo gawo pa zisankho imeneyo ndi osiyana malingana ndi malamulo a PPA. All what has been catalogued so far Zimene zonse zimene zayankhulidwa kuchoka kumbuyo konseko demonstrate failures by the second respondent to ensure compliance with legislative provisions zikuonesa poyera kulephera kwa oyankha pachiwiri kusatira malamulo, and show that the respondent breached its duty to ensure compliance with the provisions of any act of parliament during the 21st of May 2019 elections. Zikuonesa poyera kuti oyankha pachiwiri analephera kusatira malamulo oyenera malingana posatira zisankho zimene zinachitika pa 21 May 2019. The second question, nkhani kapena fundo yachiwiri, whether the second respondent breached the duties under section 77 of the Constitution of the Republic of Malawi. ngati mwina oyankha pachiwiri sanasatire malamulo amene akuyankhulidwa pa lamulo 77 ya malamulo akulu a dziko lino. We believe this issue has been adequately covered and determined when we were discussing the section 76 above. Tikukhulupirira nkhani imene yafotokoza bwino lomwe nthawi imene bwalo mafotokoza zokhuza ndi lamulo 76. Having found that that section 76 of the Constitution was breached because dealt with other subsections of 77 of the Constitution. Bwalo sinaoneka ndime zina zimene zilipo pa lamulo imene 77 ya malamulo a dziko lakulu, as they are clearly not applicable to the present proceedings. chifukwa malamulo amenewo pa ndime zina sizofunika kwambiri pa mlandu omwe mbwalo pakati pano. The third and last constitutional question to be considered Yachitatu fundo imene ndiyo yomaliza imene ikuganizidwa ndi bwalo is whether the second respondent infringed on the petitioners and the citizens' political rights under section 40 of the Constitution. ndikuona ngati mwina oyankha pachiwiri anaphwanya ufulu wa wodandaula komanso anthu oponya voti. Section 40 of the Constitution is the premier provision lamulo 40 ya malamulo akulu a dziko lino, in that it speaks to the strong commitment of Malawi's constitutional scheme to ensure that representatives in a multi-party democracy, in order to ensure that representative multi-party democracy in the country progresses. ndikuonesa kwambiri kuti ufulu omwe ali nawo anthu kutekapo gawo pa zandale uyena kuchitika. It is this section that, among others, guarantees the right of every person in the country to form, to join, and to participate in activities of a political party. Ndi lamulo limene likulola munthu aliyense wa dziko lino kuti athe kutengapo gawo kapena kukhazikitsa chipani kapena kukalowa mchipani chilichonse chimene akufuna, as well as to recruit members for his political party. komanso mwina kulembanso anthu muchipani. The provision goes on. Lamulo limene likupitirira It proceeds to guarantee a wide range of other rights, including the right to campaign for political cause. ikupitirira kuperekanso ufulu wa kupanga kampeni, including
including the right to take part in peaceful political activities that are intended to influence both the composition as well as the policies of government and to make free political choices. Komanso ufulu otengapo gawo pa fundo zimene zimamanga malingana ndi ndondomeko zimene zinakuchitika ndi boma. Thus, the focus as we proceed is on section 40 subsection 1D and section 40 subsection 2. Fundo imene tigulepo kwambiri ngati bwaro tikamapita ndi chiwezo chimenechi ndi malamulo imene ya 40 ndime yoyambirira. Section 40 subsection 3 of the Constitution, in our estimation, ndime 40 lamulo 40 ndime yachitatu ya malamulo akulu a dziko lino. Sections 40 subsection 1D and 43. Komanso 41D. Yeah, so we are on section 43 subsection 3. Komanso papa tikuyankha za 43 is a paramount provision in our estimation. Ndi lamulo ofunika kwambiri pakuloza kwathu. It guarantees two correlative rights, ikupeka maufulu awiri, namely the right to vote and to do so in secret, ufulu woponya voti komanso opanga zimene mwachisisi, and the right to stand for election for any elective office. Komanso ufulu wotenga nawo gawo ngati munthu woyima pa zisankho zimene zilizonse. The court agrees with the observation of the Supreme Court of the United States of America in the case of Westbury versus Sanders. Bwawo lino likugwirizana ndi zimene zinayankhulidwa pa mlandu wa ku America Westbury. That arguably no right is more precious in a free country than that of having a voice in the election of those who govern the citizens. Kulibalibe ufulu omwe ndi ofunika kwambiri kuposera ufulu umene umapereka ufulu wa munthu kazikapo gawo pa usankha amene ayina kuwayimira. We have also referred to a Canadian case. Bwala unanso mlandu wa Canada pa fundo yomwe. In Malawi, ku Malawi, the right to vote is not guaranteed under a mere ordinary statute, unlike the case in Canada, for example. Lamulo woponya voti sunasindikizidwe mu lamulo ena liyonse koma mangala ndi mezi ku Canada. It is guaranteed and entrenched in the Bill of Rights under the Constitution. Koma unasindikizidwa malamulo akulu a dziko lino. The significance of the right to vote in multi-party elections in Malawi is rooted in our history. Komanso ufulu woponya voti kwa malamulo athu ndi unachoka kutali. The court poses here to affirm the observations of Professor Chilima in his book Human Rights under the Malawi Constitution. Bwawo likima pano poti lione zimene anayankhula Professor Chilima mu buku lawo limene analemba. Where he states that the right of everyone free to make political choices as guaranteed under section 40 of the Constitution. Imene kunena kuti ufulu wa munthu aliyese kuti apange chisankho chimene akufuna pa kusankha amene akufunika amene zimene zilili pa lamulo 40 is the umbrella right from which all other political rights discussed under the Bill of Rights flow from. Ndi mulamulo lomwe lina kuganizidwa kwambiri pa malamulo onse ananakidwa pa maufulu amene anakidwa mu malamulo akulu a dziko lino. He goes on to state that although the Constitution does not expressly recognize the right to free and fair elections, it is clear that this right is implicit in the right to free vote and to make political choices, as well as the right to vote under section 40 subsection 3. Ngakhale imene sikuyankhula mwachuchuchu za kusankha kuti munthu ayina kupanga koma kuyankhula moveka bwino kuti munthu ayina kutengapo gawo pa kusankha munthu amene akufuna. It is this court's view that in every instance where there were deviations from the number of total ballots, pali ndi maganizo abwawo lino kuti pamene panali kusiya zimene zinachitika mokhuza ndi za mavoti that were supposed or that were expected to have been accounted for at any given polling station, zimene lero zitengedwe kapena ziganizidwe pamalo onse oponyapo voti. There was substantial compromise. Panali kupanga zinthu mosayenera kwakukulu kwambiri. Yes, and therefore breach of section 77(5) of the Constitution. Choncho kuphwanya lamulo 75 ya malamulo akulu a dziko lino. Which prescribes the principle that no person shall exercise more than one vote. Zimene mafuloza kuti palibe munthu amene akaponye voti oposa limodzi. Further, similar to the statement which was made in some South African case, which we have alluded to in this judgment,
such a compromise is a breach of the right to free and fair election, which is implicit under Section 40, Subsection 3 of the Constitution. Kusasatira kumeneko ndi kuononga kapena kulephera kusatira lamulo kapena zimene zinayankhulidwa pa lamulo 40 as read with Section 6 and 7 of the Constitution. Komanso zimenezo pa lamulo 6 komanso 7 ya malamulo a dziko lino. In any event, Section 8, Subsection 1 M of the ECA mjaina yonse lamulo 1A ya ECA explicitly requires the second respondent to do all things as are necessary for conducting free and fair elections. Yofuna kupereka udindo kwa wayankhapo achiwiri kuti pange zinthu zonse zimene akuchitika kuti aonetse zisankho zimene zayenda bwinobwino. Therefore, there is a clear correlative right of voters in Malawi in terms of this provision to vote in elections that are free and fair. Choncho pali kugwirizana malingana ndi zimenezi Malawi muno kuti anthu ayenera kusankha bwinobwino pa zisankho pamene tengakugawa poponya zisankho bwinobwino. The second respondent, even if it were not for Section 40, Subsection 3 of the Constitution, organiza wayankhapo achiwiri tikapitanso pa lamulo 40 still has a constitutional duty under Section 76, Subsection 1D of the Constitution. Aliso ndi udindo pa tikaonanso lamulo 77(1) to ensure that elections are free and fair. Kuonesa zisankho zachitika bwinobwino. Either way, the second respondent was under duty, a clear constitutional duty to ensure that voters vote in an election that is free and fair. Mjani yonse wayankhapo achiwiri anali ndi udindo woonesa kuti oponya voti avota pa zisankho zimene zayenesedwa bwinobwino mokumayona aliyense. An election is not free and fair if the body managing the electoral process zisankho zingakhale zizayenda bwinobwino mokumayona aliyense ngati bungwe limene likuyendesa zisankhozo fails to account for missing or excess votes. Ndikulephera kuti tifotokozere pa zikhala zina zoponya zamavoti zikusowa. It is not free and fair where the result sheets are replete with alterations made in the absence of political party representatives. Komanso singayankhulidwe zisankho zimene zayenda bwinobwino pamene pali zikhala zina za zisankho zimene zakhwachidwa bwinobwino zakhwachidwa. Who are supposed to witness first-hand the recording of important information on such sheets at the polling stations. Komanso pamene pane kusowekera woyimira zipani amene amanati aone bwinobwino zosala zimene zalembedwa pa zikhala zosatirazo. It is not free and fair if the electoral management body fails to preserve critical electoral material that is essential for the resolution of electoral disputes. Komanso silingayankhulidwe kuti zisankho zayenda bwinobwino mokumayona aliyense ngati bungwe limene likuyesa zisankho zimene zikulephera kusunga bwinobwino zipangizo zimene zagwiritsidwa ntchito pa zisankhozo. There cannot be a fair electoral process if the process of reconciliation of ballots and votes is thoroughly compromised, as was the case with the 21st of May 2019 presidential election. Ndiponso singanena kuti zisankho zayenda bwinobwino ngati mwina akusindikiza kapena kusimikizira za zosatira zimene zikunachitika bwinobwino malinga ndi mmene zinalili pa zisankho zimene zinachitika pa 21 May 2019. Again, the right to stand for election and elective office under Section 40, Subsection 3 of the Constitution likewise entails the right to do so in a free and fair election. Komanso ufulu umene ukuyankhulidwa pa lamulo 40(1) ikufotokozanso ufulu woti aonesese kuti zinthu zimene zayenda bwinobwino mokumayona aliyense. We must mention that we are mindful of the decision that was made in Tembo and Kainja versus the Attorney General. Bwalifotokozanso kuti tikuzindikira bwinobwino zimene zinayankhulidwa pa mlandu wa Tembo ndi Kainja. That the rights bestowed under Section 40 of the Constitution are subject to limitation under Section 44(1) of the same Constitution. Kuti ufulu umene waperekedwa pa lamulo limene 40 uli ndi malire amene akufotokozedwa pa lamulo 44 ya malamulo akulu a dziko lino. Where such limitations are prescribed by law, pamene mwina malire amene anayikidwa ndi malamulo are reasonable, komanso ndiwoyenera kuti akhalepo malinga zinthu zilili, are recognized by international human rights standards, komanso ndikuti akuzindikiridwa ndi mabungwe kapena mmene zimene akukhalira pa mlingo woona zonse dziko lapansi, and are necessary in an open and democratic society. komanso ndikuti ayenera kuchitika pa mukapita maboma amene amasatira za ufulu kapena democracy. Considered the deviations from the electoral process that have been stated above.
bwalo laganiza bwinobwino kusasatira kumene kunachitika ndi oyankhapo achiwiri mene kwayankhulidwako. We find no basis for stating that any of them is prescribed by law or reasonable or recognized by international human rights standards, and certainly they were unnecessary in an open democratic society. Bwalo sikupeza chifukwa china chinthu chimene iwo analephera kutipanga zimenezi kuti mwina zimene kusasata zimenezi mwina kunalipo kuti pali malire ndi malamulo kapena kunali koyenera choncho zikuonesa kuti zimene zinali kuchitika malinga ndi nthawi zino ya democracy, as they fundamentally departed from the principle of openness. chifukwa zimene zinachosera kwambiri fundo yoti zinthu ziyenera kuchitika poyera. All in all, we find that there was violation of section 40 of the constitution in this regard. Bwalo kupeza kuti panali kuphwanya kapena kusasatira malamulo 40 ya malamulo akulu a dziko lino. We now move on to the very final determination of the matter. Panopa bwalo kupita ku fundo zenizeni zokhuzana ndi kugamulidwa kwa nkhani imeneyi. Having answered all the three constitutional questions in their affirmative. Bwalo litayankha kunafotokoza fundo zonse zimene yayankhapo. And having made some determinations on the petitions themselves. Komanso litalamulaponso mu zinthu zina malinga ndi mmene anadandaulira kudandaula pa mlandu umenewo. First and foremost, poyambirira penipeni, the court wishes to note that the petitions herein bwalo lina kuzindikira kuti odandaula pa mlandu uno were founded on allegations of irregularities and anomalies. Lunagona kwambiri kudandaula kwawo pa zolakwika zimene zinalipo pa zisankho. We wish to acknowledge that considering the enormity of the activities involved in electoral processes, kuti kutengera kuchuluka kwa zinthu zimene zimene kuchitika pa zisankho kapena poyendetsa zisankho, it is almost impossible to have an election that is completely free of any irregularities and anomalies. Zena uziwikira kuti mpuvuta kwambiri kuti tikhale ndi zisankho zosowekera zolakwika zina zilizonse. What we are saying is invariably in every election you have irregularities. However, in the present matter, it has been our finding that the irregularities and anomalies have been so widespread, systematic, and grave such that the integrity of the results has been seriously compromised. The results declared by the second respondent cannot be trusted as a true reflection of the will of the voters as expressed through their votes duly cast in the 21st of May 2019 elections. In view of the findings that we have made, we are satisfied that the petitioners' complaints in their petitions alleging an undue return and an undue election during the said elections have been made out both quantitatively and qualitatively. It is the court's determination that based on the evidence produced in this court, even taking the qualitative and quantitative irregularities and anomalies severally, each one of them provides sufficient basis warrant for this court to find that there was an undue return and an undue election during the said elections. This finding is based on a balance of probabilities, which is the standard of proof we have applied in these electoral petitions under section, which is to be applied in petitions under section 100 of the PPEA.
we take the liberty to say that even if the higher intermediate standard were applicable, tindofuza tumwina lakati muna mulingo wagwisidwa woposera pamenepa the magnitude of the irregularities and anomalies kuchuluka kwa zolakwika zimene zilipo are such that the complaints would have still been made out. kuzopangisabe kuti madandaulo amene analipo bwezi odandaula atakwanisabe kusimikizira kuti panali zolakwika. Consequently, choncho in terms of section 100 subsection 4 of the PPEA, kutengera palamulo 100 ndime ya 4 ya PPEA, we hold that the first respondent was not duly elected as President of the Republic of Malawi. bwali kupeza kuti woyankha woyamba sanasankhidwe mwa wene samene osankhidwa malingana ndi ndondomeko imene inakhalira pa zisankho during the 21st of May 2019 election. pa zisankho zimene zinachitika pa 21 May 2019. In the result, pa choncho we hereby order the nullification of the said presidential elections. tikuchosa kuti zisankho zimenezi zinali zolakwika za president. We further order that a fresh election to the office of president be held in accordance with the PPEA. choncho tikulamulanso kuti zisankho zatsopano zichitike za upresidenti mosatira malamulo amenewo a PPEA and pursuant to the consequential directions which we will make soon. komanso mosatira zisogozo za bwalo zimene bwalo lipange posachedwapa. Further, powonjeza pamenepa we have also found that the second respondent violated sections 40 subsection 3 akapezanso toyankhapo wachiwiri sanasatire lamulo 40 ndime ya 3, section 76 subsection 2D, 76 ndime ya 2B, section 77 subsection 5 of the Constitution. komanso lamulo 77 ndime ya 5 ya malamulo akulu aziko lino. In view of the gravity of the said violations and breaches, kutengera kuchuluka kapena kukulu kwa kusasatira malamulo amenewa, it is our view that the conduct of the second respondent in managing the said elections ndi maganizo abwalo kuti mchitidwe umene anaonesa woyankha pachiwiri pakuyendesa zisankho was very lacking unali wosowekera zinthu zambiri and demonstrated incompetence ndiponso unaonesa kuti walibe kuthekera kuti akuzayendesa zisankho for failing in multiple dimensions pakulephera mu madera ambiri oyendesa zisankho to follow clearly laid out legal processes for the conduct of such elections. pakusatira fundo za malamulo zimene zinayikika poyendesa zisankho. The true meaning to be ascribed to section 8 subsection 2 of the Constitution tanthauzo lenileni limene lina kutengedwa pa lamulo 8 on the meaning of the term shall be elected by majority of electorate kuti amene opambana ina kusankhidwa ndi munthu amene apeza mavoti oposa wina aliyense, is that any candidate to be declared to be duly elected to the office of President of the Republic kuti munthu wina aliyense amene alengezedwa kuti apambana pa mpando wa usogoleri kapena wa president, such person must secure a minimum of 50% plus one vote of the total valid votes cast during the presidential election. amene munthu amene ena opeza mavoti woposera theka amavoti onse kapena kuchiza pamenepo. Now, consequential orders and directions. So pano bwalo kupereka zina zimene ayenera kusatira malingana ndi chigamulo kapena chiwo zimene bwalo lapereka as a necessary consequence of the determinations that we have made, malingana ndi kufunika koyenera kumene bwalo lapereka, and having in mind section 41 subsection 3 of the Constitution, komanso bwalo kuganizanso lamulo 41 ndime ya 3 ya malamulo akulu, which grants all persons in our jurisdiction the right to an effective remedy by a court of law, imene ipereka ufulu kwa wina aliyense amene aphinjika kuti akhoza kufika chilungamo ku mabwalo, as well as section 46 subsection 3 of the Constitution, komanso kuzeranso malamulo 46 ndime ya 3 ya malamulo akulu, which gives the court the power to make any orders that are necessary and appropriate imene ipereka mphamvu ku bwalo kupereka sukuzo zina zilizonse zimene bwalo laona zinthu zoyenera kutero to secure the enjoyment of the rights and freedoms which the court finds to have been violated, imene ipereka udindo kapena kuonesesa kuti ufulu omwe waphwanyidwa anthu athe kufikiranso. we order the following. Bwalo likupereka zigamulo izi For the avoidance of doubt, popanda kuti chisakhale chikayiko china chilichonse, the declaration that we have made is that the first respondent was not duly elected
pa chigamulo chimene bwalo lapereka kuti oyankha oyamba sanasankhidwe bwinobwino during the 21st of May 2019 presidential elections, pa zisankho zimene zinachitika pa 21 May 2019, and therefore the said elections were invalid. choncho zisankho zimene zinali zolakwika. It consequently follows that the status in the presidency choncho kunena kuti zikusatira kunena kuti malinga zimene zili pa mpando wa president, including this office of the vice president, kupalizapo mpando wachiwiri wa president, reverse to what was prior to the declaration of the presidential results on the 27th of May 2019. kubwera kumene zinalili mmene anachitikira sanachitike pa zisankho zimene 21 May 2019. As per section 100 subsection 5 of the PPEA, malinga ndi lamulo 100 ndi 5 ya PPEA, the declaration does not invalidate anything done by the president zimene sizopangisa kuti chilichonse chimene amapanga a president amene ndisopanda ntchito or the vice president before the declaration of the invalidity, apena zimene amapanga wachiwiri wa president amene ndizopanda ntchito bwalo limene sinapereke chilamulo chimene kupereka panopa. We also are mindful that under section 80 subsection 1 of the constitution, bwalo kuziwaso kuti kuzera mlamulo 80 ndi 101 ya malamulo akulu a dziko lino, a presidential election has to take place concurrently with the general elections of members of the National Assembly, kuti zisankho za president zimene zikuchitika limodzi ndi zisankho za phungu a nyumba ya malamulo as prescribed by section 67 subsection 1 of the constitution. malinga amene zinalembedwera pa lamulo 67 gawo loyamba la malamulo akulu a dziko lino. The court appreciates the significance of the certainty in our democracy process, which is brought about by the fixing of the date of the general elections. bwalo kuziwa bwino lomwe mmene zinakazisika zimene amapangira kuti athe kuyika masiku amene andakuza kuponya voti. In view of this position, malinga ndi mmene zilili, we are of the view that it is appropriate that such certainty should be preserved. ndi zikuona kuti nkoyenera kuti kuziwa kumene kuyina kukhalanso chimodzimodzi. In the circumstance, we hold the view that Parliament pali chichi bwalo kuti maganizo kuti parliament should take appropriate legislative measures ndiona kuti lapanga malamulo to ensure that such certainty is preserved, whilst at the same time ensuring that whoever is elected president of the republic during the first elections is allowed to serve the constitutionally prescribed 5-year term. ndionesa kuti lamulo amene amasankhidwa kuti asankhidwa athe kuperekanso kapena kulamulira malinga ndi mmene zimene akukhalira kuti ayina kulamulira kwa zaka zisanu. One of the options that may be available to the legislature might be to consider to extend the term of the incumbent members of parliament. mwina chimodzi mwa zinthu zimene zinakuchitika malinga ndi amene akhoze kupanga malamulo mwe ndi kuonjezera nthawi imene aphungu ayina kukhalira ku nyumba ya malamulo, And possibly shift the date of the elections in order to ensure preservation of the electoral concurrence. mwina kusinthanso nthawi tsiku limene amachita zisankho kuti athe kuona kuti nthawi imene amene akukhala pa mpando wawo uchimodzimodzi. The fresh elections shall be held within a period of 150 days, zisankho zatsopano zina kuchitika masiku osaposera 150, including Saturdays and Sundays, kupatizako masiku a mulungu komanso lawero, public holidays from the date hereof. komanso kupatizapo masiku a holiday kuchoka pa siku limene bwalo lapereka chilamulo chimenechi. The Public Appointments Committee of the National Assembly, osankha amene amasankha maudindo ku nyumba ya malamulo, in view of our finding concerning the conduct and competence of the second respondent, kutengera ndi mmene bwalo lapezera pa mchitidwe wa woyankhapo achiwiri poyendesa zisankho zimenezi, should in terms of section 75 subsection 4 of the constitution ayenera kupanga zinthu malinga ndi mmene zili pa lamulo 75 1 should consider that provision in order to ensure that the fresh elections therein are conducted smoothly and competently, kuti aonesese kuti zisankho zatsopano zimene zizachitika bwinobwino mukumewe na aliyense, and inquire into the capacity and competence of the second respondents' current commissioners, komanso kuti aone mchitidwe kapena khalidwenso la bungwe limene la zisankho limene lilipo panopa to conduct the said fresh elections. kuti ngati angathe ndi kuthekera kuti akuza kuyendesa bwinobwino zisankho zatsopano. Parliament should also, in connection with what I have stated in the preceding paragraph,
amanyumba yamalamulo ayina kulisaso kuphatikiza pa zimene bwalo lafotokoza pa ndime imene afotokozayo take necessary amendment action in respect of section 75 subsection 1 of the constitution kuti aonetse kuti apanga zosinthapo zofunikira pa lamulo limeneli 75 so that the provision ncholinga kuti zosatira kapena za malamulo amenewa which does not mention the appointing authority of the second respondent's chairperson zimene sizikuyankhula kusankhidwa kwa wapampando wa bungwe la oyendetsa zisankho. It only mentions the nominating authority. Ingotchulapo za munthu amene ayina kusankha wapampando wa bungwe la zisankho. Nominating should clearly state who is the appointing authority. Yena kufuza bwino lomwe kuti amene ayina kusankha wamkulu wapampando ndi ndani. In view of our determination that the majority to be attained by a candidate to the office of the president, kutenga ndi zimene bwalo lanena kuti amene akati apeza mavoti ambiri kuposana aliyense zinokhala mutani is a minimum of 50% plus 1 vote of the total valid votes cast ndikuposera theka la mavoti onse amene aponyedwa during the presidential election pa nthawi imene pa zisankho za upresident zachitika. For purpose of the fresh elections to be held herein, mwina potengera zisankho zatsopano zimene zina kuchitika, and for future presidential elections, komanso zisankho zina za upresident zimene zizibwera msogolomo, the legislature must within 21 days from the date hereof, anyumba ya malamulo ayina kuchita masiku 21 amene akubwera sanathe choka lero, including Saturdays, Sundays and public holidays, kupalizapo lachiweru kapena la sabata komanso nthawi masiku amene azikhala holiday, make provision for the holding of presidential runoff elections kuti ayena upanga ndondomeko ya kuti zisankho zatsopano zina kuchitika za upresident in the event of no single candidate securing the constitutional majority under section 8 subsection 2. kutenga kuti ngati mwina pazakhala kuti munthu wina amene amayima pampando wa president palibepo amene apeza mavoti woposera theka la mavoti onse amene anaponyedwa pa nthawi ya zisankho. Finally, on the issue of course, pomapeto pene tomaliza pa nkhani ya ndalama zimene zinalowa pa nkhani imeneyi, the starting point is that costs are the exclusive preserve of the court. mwina poyambira ndi pakuti chilamulo choti ayina kupekapo ndalama mbali ina pa mlandu imakuta manja mwa bwalo. Has the discretion in that respect. Bwalo lili ndi mphamvu pa choncho. Earlier on, we held that this is a public interest litigation. Poyambira bwalo linafotokoza nkhani imene anthu ambiri anayo chidwi. And that costs should not be used to hinder litigants from accessing justice in such cases. Ndiponso kuti ndalama zimene zimalowapo pa nkhani ngati zizi zisapangise kulesa anthu ena kuti athe kufikira chilungamo. We therefore choncho bwalo likuona kuti order that the first respondent should bear his own costs. kuti oyankha wachiwiri nawonso zikhale choncho mmene pa ndalama zimene anaonongapo. We however reckon that the circumstances of the oyankha poyamba present matter, akhale kuona kuti pa nkhani imeneyi the second respondent is a duty bearer oyankhapo achiwiri ndi anthu amene anali ndi udindo and not a holder of rights seeking to vindicate legal rights. komanso si kuti munthu amene mwina anali ndi mbali yotengapo gawo pa zisankho. We therefore order that the second respondent should pay the petitioner's costs of this litigation. choncho tikulamula kuti oyankhapo achiwiri ayina kupereka ndalama zimene zalowapo kumbali ya odandaula. These costs to be taxed or assessed by the registrar of this court if not agreed upon by the parties within 14 days from the date of this order. ndalama imene ayina kuzatengapo taxi imene zizakhale kuchisekedwa m'malo mwa registrar kapena bwalo la registrar. May I invite Justice Kamanga to make her comments on the judgment? mwina ndafunse a Justice Kamanga kuti ayankhulepo zokusa ndi chiweruzo zimene bwalo lapereka. Considering the law that has been digested and looking at the evidence that was before this court, kutengera umboni omwe nali pa bwalo lino, I concur with the judgment. ndikugwiza nazo kapena ndikugwiza nacho chilamulo chimene chaperekedwa. May I then ask Justice Madise to also make his comments on the judgment or any position he has? ndifunsepo Justice Madise kuti naso ayankhulepo pa chiweruzo chimene chaperekedwa. I have read the judgment of the court ndawerenga chiweruzo cha bwalo and I concur. nanenso ndikugwiza nacho chiweruzo chimenechi. Going around, can I ask Justice Tembo to also take your position? ndifulozepo ndifunseso Justice Tembo kuti naso
afotokozepo pa chiweruzo chimenechi. My lady and my lords, I also concur. Kumpando nanenso ndikugwirizana nacho chiweruzo chimenechi kapitamo chimenechi. Finally, Justice Dr. Kapindo. Pomalizira Justice Kapindo. My lady and my lords, Kumpando, the decision which has been ably and eloquently articulated chigamulo chimene bwalo lafikapo poona fundo zonse bwinobwino by His Lordship Justice Potani ndi Justice Potani and Her Ladyship Justice Kamanga komanso Justice Kamanga in the abridged version of the judgment just delivered, pa chiweruzo chimene bwalo langopeka kumene, and which decision was collectively deliberated, komanso pamene chigamulo chimene chinafika tachiona limodzi, that it also represents my own position and decision in this matter. zimene zikuyimiranso maganizo anga pa chiweruzo chimenechi pa nkhaniso imeneyi. My lady and my lords, I concur. Kumpando ndikugwirizana nacho chiweruzo chimenechi. Well, as I said earlier in the morning, we shall make every endeavor to make the full text of the judgment available to all the parties by latest 4 o'clock tomorrow. As we said on 20, it was a long journey in this case. Pa 20 December nthawi imene mbali zonse mafuloza chilamulo chimenechi poti inali nthawi yayitali. We hope the judgment we have made will build and not destroy the nation. Ndipo zikuda kuti zimene ziko lino. Thank you very much. Ndithudi ndimene tamaliziranso kuchokera ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe pamene bwalo limene litsopano lapereka ganizo lake makamaka lokhudza chisankho cha pa 21 May. Tamvapo apa kunena kuti ayi bwalo limeneli lagwirizana kuti chisankho chimenechi asachivomereze achipanga nullify, komanso anena kuti pachitikenso chisankho china chapadera makamaka m'masiku 150 amene akudzawa. Tamvanso bwalo limeneli ndikupereka direction kuti nyumba ya malamulo iwunikenso malamulo oyendetsera chisankho m'masiku okwana 21 makamaka malamulo amene amafotokozera kuti osankhidwa mtsogoleri azikhala ndi mavoti oposera 50+1 kapena kuti anthu 50 mwa 100 ena aliwonse kupitirira patsogolo ndi amene ndithu akuyenera kusankha mtsogoleri ameneyu. Ndi mkatikati mmene ndithu muli chisangalalo cha mphamvu makamaka kwa iwo amene anabweretsa nkhani imeneyi ku nyumba ya malamulo. Tikumva nthungululu ndithu mkatikati mmenemu pamene akutuluka mu nyumba imeneyi kusonyeza kuti ayi mwina mbali yawo ndithu zawakomera malingana ndi dandaulo chimene adapereka ku bwalo la milandu. Ndingofotokozerapo kuti ziwiri zitatu zimene zatuluka mkatikati mmenemu tamva ndithu majaji amenewa akufotokozera maumboni osiyanasiyana, mfundo zimene zimatuluka m'maumboni osiyanasiyana kuzitambasula komanso kuzilinganiza ndithu ndi malamulo oyendetsera chisankho ngakhalenso malamulo a dziko lino, komanso uku akuyang'ananso malamulo ena amene amayendetsa zisankho m'mayiko akunja, m'mayiko a mu Africa ngakhalenso m'mayiko ena akunja kwa azungu. Ndi pakati pano ndithu anthu akutuluka mmenemu, anthu ngululu zili pakamwa kunjako kwada ndithu, komabe anthu akutuluka mwansangala palingana ndithu ndi mmene zayendera ku nyumba imeneyi bwalo la milandu. Anafotokozerapo Healey Potani kunena kuti chiganizo chimenechi chabwera polingalira zovuta zambiri zimene zidachitika pa chisankho cha pa 21 May, komanso apanga prove kunena kuti bungwe la MEC lidalephera kukwaniritsa malamulo osiyanasiyana. Panali specifically lamulo gawo 76, gawo 77 komanso gawo 40 la malamulo a dziko lino. Ananenanso kuti ayi ufulu wa anthu udaphonyetseka, ufulu wa anthu adauphwanya ndithu makamaka ufulu otenga nawo mbali pa chisankho, otenga nawo mbali pa ndale, ukuonekanso kuti ufulu wa anthu oponya voti komanso oyima pa mpando nawonso
adauphwanya ndi afotokozerapo zambiri malingana ndi malamulo amene makoma afotokozeraponso kwambiri nkhani za irregularities, mavuto amene ndithu analipo makamaka pa chisankho chimenechi. Anafotokoza kunena kuti pa chisankho chilichonse malingana ndi kuona ndondomeko ya chisankho imene imakhalira sipamalephera ndithu kukhala zovuta zina zake zimene zitha kuchitika pa nthawi imene, koma zovuta zimene zidalipo chaka chatha makamaka pa May 21 chisankho chimenechi ndi zisankho zochuluka kwambiri zimene zapanga affect zotsatira za chisankho kamena kuti legibility ya zisankho zimene zinachitika pa 21 May. Ndipo chako ndithu anthu akutulukabe mwamsangala ndi chimwemwe ndithu kuona kuti ambali imene anadandaula kubwalo limene linawo ndi chimwemwe kuti ayi zathu zatiyendera, dandaulo lathu lamveka kubwalo la milandu malingana ndi umboni umene anapereka komanso zimene malamulo amanena mkatikati mwa bwalo limeneli. Ndi timve kutsogolo kuno kuti tiyenda motani polingalira kuti bwalo limeneli lanena kuti yayi masiku 150 kuphatikizapo masatade Sunday akuyenera ndithu likuyenera dziko lino kuchititsanso chisankho china chapadera, chisankho chatsopano cha mtsogoleri wa dziko lino. Afotokozeraponso kuti ku nyumba ya malamulo aunikire malamulo polingalira kunena kuti mtsogoleri wa dziko, aphungu komanso makhansala amasankhidwa pamodzi. Ndiye izi zikufunikirabenso kuti mtsogoleri wa dziko lino agwire ntchito yake kwa zaka zokwana zisanu. Afotokozerapo ndithu kunena kuti malingana ndi malamulo amayenera ndithu kufika mu zaka zokwana zisanu. Ndi nyumba ya malamulo iwunikirepo kunena kuti yayi amene asankhidwa yonso nayenso ndithu akhale zaka zokwana zisanu akulamulira pamenepo. Mbali ya aphungu poti aphungu amasankhidwa limodzi ndi mtsogoleri. Nyumba ya malamulo iwunikireponso kuti pakhale nthawi imene ndithu anthu amenewa adzawasankhenso limodzi kutsogolo. Kunetimva kuti kodi aphungu kumeneku ziyenda motani. Ndikudziwa bwino lomwe ndithu kuti mu mzinda wa Blantyre kuli anzathunso ena amene akufuna kuyankhulapo ziwiri zitatu zokhudza mlandu umenewu. Nanenso ndiwapatse mpata kumeneko kuti nawonso ndithu ayikirepo ndemanga ziwiri zitatu. Koma chimene chikuchitika pano nchonena kuti yayi mtsogoleri wa chipani cha UTM akupereka interview ndithu kwa anthu atolankhani amene afika pano pa bwalo la milandu. Ndi atolankhani ochuluka kwambiri chifukwa ndayima pano sindikuona ponse kuti kodi amene wayima potani, koma ndaona ndithu ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Makameras akuyenda mwamba, marecorders akuyenda mwamba, aliyense ndithu akufuna kupezapo mpata ofuna kuyankhula ndi atsogoleri amenewa. Ndiye mwina pakadali pano ndapatsire anzanga mu mzinda wa Blantyre kuti nawonso mwina ayikirepo ndemanga ziwiri zitatu chimene zachitika ku bwalo la milandu. Dzina langa ndi Audrey Kapalamula, ndikuthokozeni kuti ino munali pamenepo kutsatira tsatanetsatane wa zonse za ku bwalo la milandu kuyambira pachiyambi mpaka pa mapeto a zonse. Ndikupatsireni kwa anzanga mu mzinda wa Blantyre.